So hello YouTube, what's up gamers, welcome to the new gameplay video of Dragon Age the Veilguard. Thanks to EA for sponsoring this video by providing the game code for free. EA ആണ് നമുക്ക് ഈ ഗെയിം സ്പോൺസർ ചെയ്തിരിക്കുന്ന കോഡ് തന്നിരിക്കുന്നത്. ഇന്നലെയാണ് ഗെയിം ആക്ച്വലി റിലീസ് ആയിട്ടുള്ളൂ. സോ ഇത് നമ്മളെ യൂഷ്വൽ ഒരു നമ്മൾ സ്ഥിരം ചെയ്യുന്ന 5 മണിയുടെ സ്റ്റോറി വാക്ക് ത്രൂ ടൈമിലേക്ക് ഞാനിത് എടുക്കുന്നില്ല. ഞാനിത് സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ വീഡിയോസ്. അതുകൊണ്ടാണ് ഈ ഒരു ടൈമിന് ഞാൻ ഇതിനെ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നത് കേട്ടോ. അതും എനിക്ക് കളിച്ചിട്ട് എനിക്ക് ഓക്കെ എന്ന് തോന്നിയാൽ മാത്രമേ ഞാൻ അത് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുള്ളൂ. ഗെയിം ഡ്രാഗൺ ഏജ് ഫ്രാഞ്ചൈസിലെ എന്താ പറയുക 3rd ഗെയിം മറ്റോ ആണ് ഈ ഒരു ഗെയിം. അത് ഞാൻ അതിന് മുമ്പത്തെ ഗെയിംസ് ഒന്നും കളിച്ചിട്ടില്ല. സോ ഈ ഗെയിമിനകത്തും ഡാർക്ക് ഗോഡ്സ് ഒക്കെ വരുന്നു, വേൾഡ് ഡിസ്ട്രോയ് ചെയ്യാൻ നോക്കുന്നു, ഡ്രാഗൺസും മാജിക്കും അങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ള ഒരു ഫാൻറ്റസി മിക്സ് ആയിട്ടുള്ള അങ്ങനെയുള്ള ഒരു കാലഘട്ടം. അപ്പോൾ ആ ഗോഡ്സിൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് നമ്മളെ ഈ ഭൂമിനെ രക്ഷിക്കുക അങ്ങനെയുള്ളൊരു തീമൊക്കെ തന്നെയാണ് ഇതിൻ്റെയും സ്റ്റോറി വരുന്നതെന്നാണ് പറയണത്. എൻ്റെ ഒരു സ്റ്റൈല് അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന എൻ്റെ ഒരു ടൈപ്പ് അല്ല ഗെയിമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നി. പക്ഷെ സ്റ്റിൽ ഞാൻ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇത് എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടാലേ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുള്ളൂ എന്ന് ഞാൻ പറയുന്നതും ഈ ഒരു ടൈമിൽ ഞാൻ അത് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ കാരണവും. ഓക്കെ, സോ എന്തായാലും നമുക്കൊന്ന് കളിച്ച് നോക്കാം. വീഡിയോ എല്ലാവരും ലൈക്ക് അടിക്കുക, 2K ലൈക്ക് ടാർഗറ്റ്, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്ത ആരെങ്കിലും കണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. ഗെയിം കളിച്ച് ഫുൾ വീഡിയോ കണ്ടതിന് ശേഷം നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായില്ല എന്നുള്ളതൊക്കെ ഒന്ന് പറയാട്ടോ. സോ ഞാൻ സെറ്റിംഗ്സിൽ പോയി ഒന്ന് പരതിയിട്ട് പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. ഓക്കെ ഗൈസ്, ലെറ്റ്സ് സ്റ്റാർട്ട് ന്യൂ ഗെയിം. I knew him as Solas. Smart, thoughtful, loved to hear himself talk. But long ago, he had a different name. What? Dreadwolf, ancient elven god of lies, or heroic rebel against tyranny, depending on which story you believe. In his desperate fight against the corrupt elven gods, Solas imprisoned them, creating a veil that split our world from the raw magic of the Fade. ഇതായിരിക്കും ഞാൻ ആദ്യം മെൻഷൻ ചെയ്ത ഡാർക്ക് ഗോഡ്സ്. But the veil cost the elves everything. Their magic. അവരെ പിടിച്ച് പൂട്ടി കെട്ടിയ സംഭവം പറയാണ്. സോളസ് ബാക്കിൽ കണ്ട വൂൾഫാണ് അവരങ്ങനെ ലോക്ക് ചെയ്ത് വെച്ചത്. Now Solas wants to tear down that veil and undo the damage he caused. സോളസ് തന്നെയാണ് അവരെ പൂട്ടിയിട്ടത്. പക്ഷെ ഇപ്പൊ സോളസ് തന്നെയാണ് അവരെ പ്രിസൺ ബ്രേക്ക് ചെയ്തിട്ട് അവരെ പുറത്ത് കൊണ്ടുവരുന്നതും. അതെന്തിനുള്ളതായിരിക്കും കഥ. അവര് ആ പ്രിസണിന്ന് ആ ഡാർക്ക് ഏൻഷ്യൻ പവർ പുറത്തോട്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ വേൾഡ് നശിക്കും. ഇപ്പൊ നമ്മളിലാണ് അത് രക്ഷിക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ ആ സോളസിനെ തടയണ ചുമതല നമുക്കാണുള്ളത്. തീഡസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൊരു എന്താ പറയുക സ്ഥലമാണത്. സ്ഥലത്തിൻ്റെ പേരാണ് തീഡസ് എന്നുള്ളത്. അപ്പം നമ്മളൊരു ലീഡർ പോലെ ആയിട്ട് ഇതിലിപ്പോൾ ആര് വേണമെച്ചെങ്കിൽ നമുക്ക് ആവാം. അങ്ങനെ എന്തോ അയ്യോ കസ്റ്റമൈസ് ചെയ്യണം. ഓക്കെ, നമുക്കിതിൽ ഏത് ക്ലാസ് വേണമെന്ന് സെലക്ട് ചെയ്യുക. റോഗ്, വാരിയർ, മെയ്ഷ്. ഇതിൽ എങ്ങനെ വേണ്ടിച്ചെങ്കിൽ അതെന്താണ് എന്നുള്ളതൊക്കെ അവിടെ സൈഡിൽ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ഞാൻ അത്ര ഡെപ്തിലോട്ട് പോകണില്ല. ഞാൻ റോഗിന് കുറച്ചുകൂടി ക്വിക്ക് മൂവ്മെൻറ്റ്സ് ഒക്കെ ഉണ്ടെന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. സോ അതിൽ നോക്കാം. ഞാൻ ഈ ഒരു ഡ്രാഗൺ പരിപാടി പിടിക്കാം. ഓക്കെ ഗൈസ്, ക്യാരക്ടർ റെഡി. റൂക്ക്, ഫുൾ നെയിം ബീസ്റ്റ് മെർക്കാർ. അത് മരക്കാർ എന്തിനാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഏത് ഫാക്ഷൻ എന്നാണെന്നുള്ളത് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഫാക്ഷൻ്റെ നെയിമായിരിക്കും ലാസ്റ്റ് നെയിമായിട്ട് വരിക. അതിൽ വേറെ ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. പിന്നെ ലീനിയേജ്, എൽഫ്, അത് ഏത് കാറ്റഗറിയിൽ വരുന്നു എന്നുള്ളത് നമ്മൾ എടുത്തേക്കണത്. പിന്നെ ബാക്കി കാര്യങ്ങൾ ഇതിൽ അഡ്വാൻസ്ഡ് കസ്റ്റമൈസേഷൻ ഒക്കെ ഉണ്ട് കേട്ടോ. നമ്മുടെ അത് കുറേ പരിപാടി ഉണ്ട്. ഒക്കെ നിങ്ങൾ നോക്കിയാൽ മതി. ഫൈനലൈസ്. So, where were we? Oh, Solas, right. Him. അവനത് പ്രസന്റ് തുറക്കുന്നു. Our best plan is to stop the Dreadwolf before he can perform his ritual. സോ ആ പ്രിസൺ ഓപ്പൺ ആക്കാൻ ഒരു റിച്വൽ ഉണ്ട്, ഒരു ചടങ്ങുണ്ട്. ആ കർമ്മം ചെയ്യണതിന് മുമ്പ് അവനെ തടയുക. അതാണ് ഇവരുടെ ബെസ്റ്റ് ചാൻസ്. We finally tracked him to Manrathus, capital of the Tevinter Imperium. But to find the Dreadwolf in a city this big, we need a local expert. So, naturally, our story begins where all great stories begin, with the seediest bar in town and a missing contact. എല്ലാ കഥയും പോലെ നമ്മുടെ കഥ എങ്ങനെ തുടങ്ങണം. നമുക്ക് ആ ഡ്രെഡ് വൂൾഫ് സോളസിന്റെ ലൊക്കേഷൻ കിട്ടണം. അവനെ ട്രാക്ക് ചെയ്തൊരു സിറ്റിയിൽ എത്തിയിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ ഈ സിറ്റിയിൽ അവൻ എവിടെയെന്നുള്ള അറിഞ്ഞൂടാ. അപ്പം അതിന് നമ്മളൊരു ബാറിൽ ചെല്ലുന്നു, ബാറിലുള്ളവരോട് ചോദിക്കുന്നു അവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ.
You think you can come into my bar and make demands? എനിക്ക് ആളെ കുറിച്ച് അറിഞ്ഞാൽ മതി, ഞാനങ്ങ് പൊക്കോളാം. Neve Gallus is my only shot at finding the Dread Wolf. I'm not leaving until I know where she is. എൻ്റെ മുമ്പിൽ ഈ ഒരു ചോയ്സ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. Be ready to talk by the time I get to you. Darling, you're adorable. ഇല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ഇവിടെ കംപ്ലീറ്റ് അടിച്ചുറക്കും. ആ കോണ്ടാക്റ്റിന് കിട്ടിയാലാണ് നമുക്ക് സോളസിനെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. സോളസ് തന്നെയുണ്ട് ഈ ഡ്രെഡ് വൂൾഫ്. Not enough gold in the world for this. Varric, now! Oh! Bianca. She'd like you to stay a while. Neve Gallus. Dumat Plaza. The Venatori cultists took her to Dumat Plaza. ഇത് ആദ്യം പറഞ്ഞിരുന്നെങ്കിൽ വല്ല പ്രശ്നം ഉണ്ടാവുമായിരുന്ന. Thanks. Your friend Neve Gallus is at Dumat Plaza. I heard. That's why you're my second in command. Although, for the record, there was probably an easier way to do that than fighting an entire bar. ഉണ്ടായിരുന്നു, പക്ഷെ എനിക്ക് ഫൈറ്റ് വേണമായിരുന്നു. പിന്നെ നീ കൂടെ ഉണ്ടെന്നുള്ള വിശ്വാസം. What did I have to worry about? You were there watching my back. Yeah. Come on. Harding will be worried. All right. Break's over. I hope Nev's as good at finding people as you claim. She's the best damn detective I've ever met. If she says she's got a lead on Solas, I believe her. Let's find Solas. The Archon's palace. Something must have gotten them riled up. Okay, ഗെയിമിന് റേ ട്രേസിംഗ്, DLSS 3.5 ഫ്രെയിം ജനറേഷൻ എല്ലാ പരിപാടികളും ഉണ്ട് കേട്ടോ. എല്ലാ അൾട്രാ ഗ്രാഫിക്സിലാണ് നമ്മൾ കളിക്കുന്നത്. Don't want to look conspicuous. Just get out of here nice and casual. Find Neve Gallus and stop Solas. You still think you can talk him down before he starts his big ritual? That ritual is going to tear down the veil. The only thing separating us from the Fade and an endless number of demons. വായ അവിടെ I നിൽക്കല്ലേ. have to talk him down. അവളെ മാത്രം ഒരു സിറ്റിസണിനെ നിർത്തിച്ചേക്കാണ് അവിടെ. Get down. Are they after us? Is it because of the bar? Word travels fast in Minrathous. We've got to help her. We don't have time to get arrested, especially if we... We're too late. The ritual started, but if we hurry, we can still stop. അയ്യോ റിച്വല് തുടങ്ങി മറ്റേ. അയ്യോ സോളസ് പരിപാടി തുടങ്ങി. Harding's this way. She'll get us to Dumat Plaza, then Neve will get us to Solas. Whoa. Watch out! പിന്നാലുണ്ട്. പോട്ടെ. Is Solas obligated to us? My guess is the veil is weakening, and they're slipping through the cracks. And when the veil comes down, then the whole world is going to look a lot like this. ദൈവമേ, കണ്ട ആ ചടങ്ങ് കഴിഞ്ഞ വേൾഡിൽ മൊത്തം ഇങ്ങനത്തെ ഓരോ ജീവികളായിരിക്കും. ഡാർക്ക് ഫോഴ്സസ്. Come on, this way. It should get us to Harding. ഞാൻ പിന്നാലുണ്ട്. You're safe now. Get inside and bar the doors quick as you can, okay? ഇവിടെയും പോരാളികൾ. Harding, you all right? I've been doing what I can to help. The ritual must be weakening the veil. There are a lot of scared people out here. And a lot of demons.
Haven't seen this many come through the Fade in years. What about you two? Are you okay? Never better. Fought some demons, and the Archon's palace took a few shots at us. Nothing we couldn't handle. Speak for yourself. Have you got my gear? Right over there. Okay. Where's Neve Gallus? Wasn't she at the meeting point? The Venatori got to her first. They grabbed her before we arrived and paid off the bar owner to keep it quiet. I'm not surprised our detective did something to piss off a cult of murderous blood mages, but their timing stinks. The bar owner said the Venatori took Neve to Dumont Plaza. Can you get us there, Harding? Dumont Plaza, അങ്ങോട്ടേക്കാണ് നമുക്ക് പോകേണ്ടത്. Dragons. I figured you'd know Minrathous better than I do. Sure, but Minrathous is huge, and this is nowhere near my neighborhood. I can try. Don't worry, scouting. ഇവരൊക്കെയും പല ഫാക്ഷനിലുള്ള ആൾക്കാരാണ്, പക്ഷെ ഇവരൊക്കെ ഇപ്പൊ നമ്മുടെ ടീംമേറ്റ്സ് ആണെന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം ഈ ഒരു മിഷനിൽ. Time for action, buddies. Okay, light attack. Up to 5 times in a row to create an attack chain. Okay. Here they come. അവര് പറഞ്ഞതിന് മുമ്പ് ഡോഡ്ജ് കണ്ടുപിടിച്ച്. Good. Let's get to Dumont Plaza and find Neve. You two all right? എന്ത് എലികളാ പോണത്? I don't get it. If Solas tears down the veil, doesn't that... You are in violation of Imperial order. Oh no, I think that's Dumont Plaza. Crap. Let's move. അതായിരിക്കും ഡുമാറ്റ് പ്ലാസ. അയ്യോ, നിങ്ങൾ അവിടെ എത്തിയാ? Reinforcements should be here soon. പൊളിക്കാൻ പറ്റുമോ? എങ്ങനെ പരിപാടി? എങ്ങനെ ഡിസ്ട്രോയ് നിയർബൈ ക്രിസ്റ്റൽസ്. ഓ, ഏതായി നിയർബൈ ക്രിസ്റ്റൽസ്? ഓ, അങ്ങനത്തെ സാധനങ്ങൾ പൊട്ടിക്കുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് ഹെൽത്ത് പോർഷനൊക്കെ കിട്ടണത്. പൊട്ടിച്ച് ആ ക്രിസ്റ്റൽ തന്നെയാണ് പൊട്ടിക്കുന്നത്. More intruders! Avenge our fallen brethren! Friendly bunch of cultists, aren't they? Used to fight these assholes every day in the Shadow Dragons. Okay, എനിമീനെ ലോക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും. The magical anomaly is fully Come on. Guess we're sliding down. Oi, guys. allies of Neve Gallus! Kill them all! Oh, abilities. Okay, എൻ്റെ കയ്യിൽ ഇപ്പൊ ഈ ഒരു എബിലിറ്റി മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഓക്കെ, അല്ല ഓക്കെ, എബിലിറ്റീസ് കമ്പൈൻ ചെയ്ത് ഉപയോഗിക്കുമ്പോ രസമായിരിക്കും കേട്ടോ കാണാൻ. ചാർജ് ആയിട്ടില്ല ഒന്നത്. Take your revenge! Another barrier, but it looks like Neve's work, not the Venator. ഓ, നമ്മൾ അന്വേഷിച്ചു ആ പെണ്ണില്ലേ, ആ പെണ്ണുണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള ബാരിയർ അത്. ആ, ഹലോ. Harding. Not the worst timing. നിന്നെ അന്വേഷിച്ചാണ് ഞങ്ങൾ വന്നിരുന്നത്. So good to see you. We thought the Venatori had kidnapped you. They thought the same thing. ഇല്ലമാരാണ് ഇപ്പൊ നമ്മൾ അടിച്ച് തോപ്പിച്ച ആൾക്കാരില്ല, അവരാണ് വെനറ്റോറീസ്. Play along. Find out who wanted to settle the score this time. Then the sky started raining demons. So I'm back on the job. Appreciate it. Rook, this is Neve Gallus, our local expert. She's gonna help us find Solas. Neve, meet Rook. Both of you have done some work for the Shadow Dragons. Isn't that a coincidence? Some old friend said if I was working in Tevinter, the Shadow Dragons are worth trusting.
Nice to meet you. Based on the Venatori, you've got excellent taste in enemies. I do my best. You said you had a lead? I haven't seen Solas in person, but I did find hints of old magic, similar to what you get in elven ruins. I traced it to a building beneath Our Lady of Victory. That's where your man is hiding. Before this ritual he's doing gets any worse. In person, Solasine കണ്ടിട്ടില്ല പക്ഷെ ആൾ അവിടെ ഉണ്ട്. More power than I'd expect from a dozen mages. You told me he was working alone. I also told you he was an ancient elven god. An elven god. Well, whatever he is, he's causing trouble in my city. Let's go. Let's go. All citizens in the canal district must remain in their homes. So if we do catch Solas, or the Dread Wolf, whatever he calls himself, what's the plan? He wants to bring down the veil. Hopefully that ritual takes his full attention. So we catch him while he's doing his ritual, so he can't fight us. That's the hope. If it comes to a straight-up fight, we're dead. We can slide down the line. Yeah, ഒക്കെ ഞാൻ ആദ്യമേ ചെയ്തു. There. That's the building I tracked Solas to. Looks like the Venatori also found it. And then demons found them. ഓ ആക്ച്വലി ഇത് മുഴുവൻ സോളസിന്റെ ആൾക്കാരല്ല, വെനറ്റോറിക്കാര് ഇങ്ങനെ റിച്വൽ നടക്കണ്ടെന്ന് അറിഞ്ഞ്. അപ്പൊ ഡീമൺസ് വേറെ ഈ സ്കൈന്ന് വരാൻ തുടങ്ങി. എല്ലാരും ഇതിന്റെ പിന്നാലെ. ഇത് ഈ സാധനം എങ്ങനെയായിരുന്നു ഉപയോഗിക്കേണ്ടത്? വർക്കാവണില്ലല്ല. വിത്ത് ഷീൽഡൊക്കെ. തുറക്ക്. Good job. So this is the Dread Wolf's hideout. One of them, at least. Not sure how long he's been here. Some of this looks ancient. Solas has been around longer than Manrathus itself. എനിക്ക് ഓൾമോസ്റ്റ് വഴി കിട്ടി. Broken chains. Solas is freeing slaves. Solas hates slavery. One of the few things we actually agreed on. സോലസ് പഴയ പോലെ അല്ല, എന്ത് സമ്മതിച്ചാലും ഇല്ലെങ്കിലും. സോലസ് പണ്ട് നല്ല No മനുഷ്യനായിരുന്നു. sign of Solas. ഇപ്പൊ അവൻ എന്തിങ്ങനെ Just a പറ്റിയെന്തോ. big glowing window or mirror or something. Well, that sounds ominous. Ancient elves doing something to a dragon, I think. ഡ്രാഗണിനെ കാണാൻ പറ്റുമോ? More demons. തുറക്ക് ഈ എൻചാൻമെന്റ് അനക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. There must be a way to open it. I Let's see. look around. ഞാൻ നിനക്ക് പറ്റുന്ന വിചാരിച്ചിട്ട് നിന്നെ വിശ്വസിച്ചു. Solas used a lot of power for something. Solas, the Dread Wolf, Venharel. He's got a lot of names. I always called him Chuckles. അതിന്റെ മുകളിലേക്ക് കേറാൻ. ഓ യെസ്. ഓക്കെ, ഇത് മാജിക് ഒന്നുമല്ല, സ്വിച്ച് ഉണ്ട് അത് തുറക്കാൻ. Nice work. Let's see what's on the other side. ചെറിയ ചെസ്റ്റ് ബോക്സ്. വായോ. ഓ, ഇവിടത്തെ റേ ട്രേസിംഗ് അടിപൊളി. It's Reflection called ഒക്കെ an നോക്കിയേ. eluvian. They're elven and Okay. very old.
It acts like a doorway from one place to another. ഇതൊരു പോർട്ടൽ പോലെയാണ് കേട്ടാ. Well, we're not in Minrathous anymore. നമ്മൾ വേറെ എവിടെയോ എത്തി. This is Arlethan Forest. And there's your ritual. The power involved. I've never seen anything like it. ഓ ഇവിടെ വെച്ചാണ് റിച്വൽ നടക്കണത്. മറ്റേ ഡാർക്ക് ഫോഴ്സസിനെ പുറത്തു കൊണ്ടുവരാനുള്ളത്. And we've got demons. ഇവർക്ക് ആദ്യം ഒരു ആർമർ ഉണ്ട്, പിന്നെയാണ് മെയിൻ ഹെൽത്ത് ബാർ. I thought the demons were bad back in Minrathous. The Fade's a mess this close to the ritual. No telling what could come through. Does it feel like those tremors are getting worse? Keep moving and try not to think about it. നടന്നു അതൊക്കെ പോകുമ്പോ ഞാൻ അടിച്ചടിച്ച് പോകുന്നുണ്ട്. ഇത് കോപ്പ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അടിപൊളിയായിരുന്നു. We get tremors every time one of those big crystals at the ritual site lights up. Not many of them left to light. Might want to hurry. Come on guys, push through. Okay, അവിടെ Almost there. ആ എബിലിറ്റീസ് യൂസ് ചെയ്യാനുള്ള ബട്ടൺ കിട്ടി. അവളത് കിട്ടിയത്. വയ ടോലസ് കയ്യിൽ നിന്ന് പോയി പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല. പിന്നെ Quite a few of them, aren't there? Nothing compared to how many we'll get if Solas finishes his ritual. ഓക്കെ, ഇവരൊക്കെ ആയിട്ട് ഫൈറ്റ് ചെയ്യേണ്ടി വരുന്ന വിചാരിച്ചതല്ല. Even quickly. വാ, Watch the lightning. ആർമർ വീണതിന്റെ. How did demon this large get through the veil? It's a pride demon. Damn thing probably sensed Solas's ego. തീർന്ന്. Everyone all right? Good enough. Let's get to Solas. All right. I'll take it from here. Are you sure? Positive. You three just keep the demons off me while I talk to him. Varric, Solas isn't gonna stop just because. ഓക്കെ, ആർക്ക് സോളസിനായിട്ട് സംസാരിക്കാൻ പോവാന്നാണ് Solas പറയുന്നത്. needs someone to sell him another option to help him justify changing his mind. നീ ഒറ്റയ്ക്ക് പോയാ ഓക്കെ ചെല്ല്. We've got your back. If anyone can get through to him, you can. Thanks, Rook. Whatever else he is, he's my friend. And if he won't listen to me, then he'll hear from Bianca. എന്റെ ഫ്രണ്ടാണ് സോളസ്. അപ്പൊ അവന് കൺവിൻസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നുള്ളതാണ് അവന്റെ വിശ്വാസം. More demons.
Take care of the team for me. കുട്ടാ നീ മടങ്ങി വരണം കേട്ടാ. Hey, Chuckles. Hope I'm not interrupting. Let's buy him some time. അവനോട് ടൈം കൊടുക്കണം, അതുവരെ ഫൈറ്റ് ചെയ്യവരായിട്ട്. I hope Varric is getting through to Solas. Better talk fast. We can't hold these demons off forever. The veil is a wound inflicted upon this world. It must be healed. By drowning the world in demons? I have taken precautions to minimize the damage, Varric. Minimize the... പക്ഷെ അതില് കാര്യമില്ലല്ലോ, എന്നാലും ആൾക്കാർ മരിക്കല്ലേ. മിനിമൈസ് ചെയ്തോണ്ട് എന്താ കാര്യം? Please. People are always dying. It is what they do. അതെന്തൊരു ന്യായമാണോ പറയണത്? അതൊക്കെ ഒരു ന്യായമാണോ? Shit. We need a better plan. അവന് കൺവിൻസ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ല. Won't work. He's too powerful. What if we disrupt the ritual? How? See those statues? If we break the scaffolding holding that one up, the whole thing will come down on Solas. It's risky. Interrupting a ritual of this scale will have consequences. വേറെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു പറ? About the demons. Varric needs us to hold them off. Right, you two stay here. I'll bring down the statue. What? No. Stepping into all that raw magic is suicide. The storm could tear you apart. Anyone got പ്രശ്നമില്ല. an idea? വേറെ എന്തെങ്കിലും വഴി ഉണ്ടല്ലോ. അവന് ഡയറക്റ്റ് അടിച്ച വർക്ക് ചെയ്യില്ല. സോ ആ റിച്വല് തടയാൻ വേണ്ടി I'm with you. അതിന്റെ അപ്പുറത്തുള്ള സ്റ്റാച്ചു അവന്റെ മേലേക്ക് മറിച്ചിടുക എന്ന് പറയുന്നത്. Either way, someone needs to stay back and deal with the demons. Harding with me. Let's go, Harding. Neve, keep the demons off us. You got it. Push through, come on. This is it! Bring down that scaffolding! Why tear down the veil, knowing all the lives it'll cost? We shared a journey years ago. Do you believe that I would do this if there was some other better option? അവന് നിവർത്തിയില്ലാത്തോണ്ട് അവനിത് ചെയ്യണെന്നാണ് പറയണത്. എന്തുകൊണ്ട് ഇത് പറയണില്ല? We need to push it! എനിക്ക് വേറെ ഓപ്ഷൻ ഇല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ഇത് ചെയ്യുന്ന എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല. നമ്മള് കൂട്ടുകാരല്ലേ, നമ്മള് എത്ര ജേണി നമ്മൾ ഒരുമിച്ച് ചെയ്തേക്കണു. എനിക്ക് വേറെ ഓപ്ഷൻ ഇല്ലാത്തോണ്ടാണ്. I made a valiant effort, Varric, but this story does not end with my downfall. ആ ഉണ്ടാക്കിയ വെയില്, ആ പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഈ ഭൂമിക്ക് ഭാരമാണ്, ആപത്താണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് അതിപ്പോ തുറന്നു വിടുന്നത്. എങ്ങനെ ആപത്താവെന്ന് പറയണില്ല. വിചാരിച്ച പോലെ വർക്കൗട്ട് ആയില്ലല്ലോ കുഞ്ഞ്. ആർക്കും മരിക്കാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ.
അയ്യോ ആരൊക്കെയോ അതിന്ന് പുറത്തു വന്ന്. മിഷൻ ഫെയിലിട്ട് നമ്മുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് പോയി. Dragon Age, the Veilguard. ഇതിൽ ഈ പറഞ്ഞ് മെൻഷൻ ചെയ്യിക്കുന്ന ഈ വെയിലാണ് ഇവൻ്റെ പ്രിസൺ. ആ വെയിൽ അതാണ് ഇപ്പം അവൻ തുറന്നു വിട്ടത്. You have no idea what you have done. Solas. I know what I did. I stopped you from destroying the world. I was not destroying. ഓ പിന്നെ പ്ലാൻ ആക്ച്വലി നടന്നില്ല അപ്പോ. ഓക്കെ. When you disrupted my ritual, the magical energies pulled me here into the Fade. Oh. So that's why you're here. But why am I here? Your physical body is unconscious, but you shed a few drops of blood at the ritual site. Enough for a tenuous connection. Blood magic? Firstly, I abhor the use of blood magic. Secondly, had I the power to control you, I would already have used it. I would like to wake up. Okay. So അതിന് പുറത്തു വന്നത് ദൈവങ്ങളല്ല. അതായത് ലൈക്ക് ആ സംഭവങ്ങൾ ഇവൻ അതിൻ്റെ ഉള്ളിലോട്ട് കൊണ്ടുപോയി. റിച്വലിന് തടസ്സം വന്നു. ഞാൻ വിചാരിച്ച പ്ലാൻ മിഷൻ ഫെയിലായി എന്നാണ്. പക്ഷെ മിഷൻ ഫെയിലായില്ല കേട്ടോ. അതവർക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് കാണിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ പറഞ്ഞു തന്നൂടെ. ഇവൻ വീണ്ടും അതൊക്കെ യൂസ് ചെയ്തപ്പോൾ ഞാൻ വിചാരിച്ചത് നടന്നതെന്ന്. എനിവേസ് എന്തായാലും ഇവൻ വിചാരിച്ച പോലെ നടന്നില്ല. ആ ഫെയ്ഡിൻ്റെ അകത്തോട്ട് ലൈക്ക് ആ വെയിലിൻ്റെ അകത്തോട്ട് ഇവനെ പുള്ളി ചെയ്തു. പിന്നെ അവൻ അതിൻ്റെ അകത്ത് പോയോണ്ടാണ് അവനവിടെ. നമ്മളെന്താ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ എന്ന് ചോദിച്ചത്. നമുക്കിപ്പോൾ ബോധമില്ല. പക്ഷെ നമ്മൾ ആ സമയത്ത് നമ്മളവിടെ തൂണിലിടിച്ചപ്പോൾ നമ്മുടെ ചോര അവിടെ വീണ്. അപ്പോൾ ആ നമ്മുടെ ബ്ലഡ് ആ റിച്വൽ സൈറ്റിൽ വീണുകൊണ്ട് നമ്മളെ ക്യാരക്ടറും അതും തമ്മിലൊരു കണക്ഷൻ ഉണ്ടായതുകൊണ്ട് നമ്മൾ അതിൻ്റെ ഭാഗമായി. സോ നമ്മുടെ ഫിസിക്കൽ ബോഡി അവിടെ ഇല്ലെങ്കിലും നമ്മുടെ മൈൻഡ് അവിടെ ഉണ്ട് അതിൻ്റെ അകത്ത്. അപ്പോൾ അവൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ ഈ വേൾഡ് ഡിസ്ട്രോയ് ചെയ്യായിരുന്നില്ല. നീ എന്താ ചെയ്തതെന്ന് വല്ല നിനക്ക് ഐഡിയ ഉണ്ടോ? എൻ്റെ റിച്വൽ തടസ്സപ്പെടുത്തിയതുകൊണ്ട് നീ എന്താണ് നീ ചെയ്തതെന്ന് വല്ല ഐഡിയ ഉണ്ടോ എന്ന് ചോദിക്കണം. ഫൈൻ, ലെറ്റ്സ് ടോക്ക്. All right, you brought me here to talk. What are we talking about? The Evanurus, or as you would call them, the elven gods. The creatures that escaped. In ancient times, they ruled the elves, but that was not enough. They sought not just to be obeyed, but to be worshipped. When I rebelled, they drew on the horrific magic of the blight, corrupting all they saw until I trapped them. ഇത് പറഞ്ഞതാണല്ലോ നീ തന്നെയാണ് അവരെ ട്രാപ്പ് ചെയ്തതെന്ന്. I am now trapped, and the blighted elven gods walk free. അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞ കറക്റ്റാ. അവര് പുറത്തു വന്നു, ഇവൻ ഇതിനുള്ളിൽ ട്രാപ്പായി. ഓക്കെ, അവര് കറപ്റ്റഡ് ഗോഡ്സ് ആണ്. അപ്പോൾ അവരാകെ ബാക്കി ഒരു ബ്ലൈറ്റ് പോലെ ഒരു ഡാർക്ക്നെസ് ഇങ്ങനെ വേൾഡ് മൊത്തം സ്പ്രെഡ് ചെയ്യും. ഓക്കെ, സോ ഷുവർ യു ആർ ദ ഹീറോ. അല്ല, യു ലെറ്റ് ദം ഔട്ട്. ഈ റിച്വൽ ചെയ്തോണ്ടല്ലേ അവര് പുറത്തു വന്നേ. Thanks to me. I wasn't the one performing a big ritual to free them. ഞാൻ പറഞ്ഞ അതേ കാര്യം. Free them? My mortal enemies. I was ensuring that they would never escape their prison. You were tearing down the veil. I had a plan. Varric always said you'd have a big explanation for why none of this was your fault. Varric. Yeah, he said that's your style. Never quite lies, clever half-truths that let you convince yourself you're doing the right thing. He tried to talk to you anyway, and now he's hurt. Varric is quite practiced at shading the truth himself. So those things that got out, you said they were gods? They said they were gods. Blighted, tyrannical, sadistic gods. It took all my power to imprison them millennia ago, but I am certain you will be fine. ഓക്കെ, മില്ലേനിയം ആകോ. അപ്പം അത്രയും വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പാണ് ഇവൻ തന്നെ അവരെ ട്രാപ്പിലാക്കിയത്. നമ്മൾ ചോദിച്ചത് താൻ റിച്വൽ ചെയ്തിട്ടല്ലേടോ അവന്മാരിപ്പോൾ പുറത്തിറങ്ങിയെന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ ഇവൻ പറയണത് ശരിയാണ്, ഞാൻ തന്നെയാണ് ആ വെയിൽ ടേക്ക് ഡൗൺ ചെയ്തിരുന്നത്. പക്ഷേ എനിക്ക് വേറൊരു പ്ലാൻ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന്.
അവർ ഒരു കാലത്തും അതിൽ നിന്ന് പുറത്തു വരരുത് എന്ന് ഉറപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാനത് ചെയ്തതെന്ന്. ഇയാളിത് മുഴുവൻ പറയില്ല. ഈ പറഞ്ഞതിൻ്റെ പകുതിയിലൊന്ന് വാരിക്കിനോട് പറഞ്ഞിരുന്നെങ്കിൽ വാരിക്ക് മരിക്കുമായിരുന്ന. ഇല്ല, ഈ വാരിക്കിനെ കൊല്ലണമെങ്കിൽ എൻ്റെ കയ്യിൽ അത്രയും സ്ട്രോങ് റീസൺ ഉണ്ടാവണം. എനിക്ക് അഗ്രി ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. അത് ദിസ് ഈസ് യുവർ ഫോൾട്ട്. അല്ല, അത് സർക്കാസിച്ചാണ് ഇപ്പോൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞത്. ബട്ട് ഐ എം സർട്ടൻ യു വിൽ ബി ഫൈൻ. That's really helpful. What are you, the elven god of sarcasm? Lies, treachery, and rebellion, depending upon the story. And how could I help? I do not have my ritual dagger. I cannot access my network of mirrors to travel from the lighthouse to anywhere in the world. All I can offer is what I know. Elven god of, and I am quoting you here, lies, treachery, and rebellion. Depending on the story. Elganan and Gillenane are your problem to solve. This is your responsibility now. അവനവന്റെ മാജിക്കും കാര്യങ്ങളൊന്നും ഈ ഒരു വെയിലിന്റെ അകത്തുനിന്ന് ആക്സസ് ചെയ്യാൻ പറ്റൂല. സോ ഇതിപ്പോ നമ്മുടെ ഉത്തരവാദിത്തമായിട്ട് മാറിയിരിക്കുകയാണ് നമ്മുടെ ക്യാരക്ടറിന്റെ. Want me to take the shot? No idea what you have done. This is your responsibility now. Well, വാരിക്ക് മരിച്ചിട്ടില്ല അല്ലേ? look who's still with us. ഈ ഗെയിം എന്തിങ്ങനെ പല കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ വിചാരിക്കും നടന്നു അല്ലെങ്കിൽ നടന്നില്ല. You fell. Trust me, kid. I've had worse. It'll take more than a flesh wound to stop me. Don't think I'll be making it out to the field anytime soon, though. I should have come up with a better plan. I should have... You worked with what you had. And you succeeded, by the way. World isn't drowning in demons. We trapped Solas in the Fade, but something else got out. Something... Rook, you've got this. I've seen your work. Like the time you disobeyed orders while taking down that Veilguard slavery ring. There's a reason I dragged you into this whole Solas mess. You're clever, adaptable, and you don't know when to quit. Rook? You're awake. Sorry, I didn't mean to barge in. I was just looking for elf fruit. No, it's... Oh, Rook. Watch your step out there. If you put a foot wrong, you'll fall forever. Yeah, on top of everything else, the eluvian took us to the Fade. The place where dreams come from, so... that. Yeah. Then I really need to look around. Yeah, you should. And we should talk about things. Maybe find Neve. She's outside, looking around. There's a room with a table down the stairs. I'll meet you there. Go ahead, Rook. Me, I need to sleep. See you later, kid. വാരിക്കിന് റെസ്റ്റ് വേണം. ലോകരക്ഷിക്കേണ്ട ചുമതല ഇപ്പം നമ്മുടെ കയ്യിലായതുകൊണ്ട് നമ്മൾ വേണത് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ചെയ്യാനായിട്ട്. നമുക്ക് സോളസ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ തരും, അതുപോലെയൊക്കെ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട വരും. നമുക്ക് ഡീലക്സ് എഡീഷനാണ് തന്നിരിക്കുന്നത്, അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിൻ്റെ സാധനങ്ങളൊക്കെ നമ്മുടെ കയ്യിലുണ്ട്. സ്പെഷ്യൽ എക്സ്ക്ലൂസീവ് ആർമർ സംഭവങ്ങളൊക്കെ. Look who's with us. We're really in the Fade. Land of raw magic, nightmares, and this, apparently. It's a lot to take in. Harding thought we should talk about what comes next. She's not wrong. But if you need a breather, can't hurt to look around first. ഇതിനൊരു തീരുമാനമൊക്കെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് നമുക്ക് ബ്രീത്തറൊക്കെ എടുത്താൽ പോരെ. സ്കിൽസ് അൺലോക്ക്ഡ്. അമ്പോ കുറേ പരിപാടി ഉണ്ടല്ലോ.
ഓ ഇത് ഓരോന്ന് സ്കിൽ അമ്മേ ആദ്യത്തെ ബേസിക് സ്കിൽ ട്രീ അത് നല്ലതാ. എക്സ്പ്ലോഡിങ് എയർ അതും ഇരുന്നോട്ടെ. മിഷൻ എങ്ങടെ മിഷൻ ബാക്കിലേക്ക് തന്നെ അല്ലേ? യെസ്. Gather team. So, we stopped the ritual. And Varric paid the price. Hey, Varric made his choice to go talk with Solas. He knew the risks. We all did. And now Solas is gone. And we're here. Wherever here is. Besides in the Fade. Solas called it the lighthouse. He did? When? Solas, he was in the Fade. Sorry. നമ്മൾ സോളസിനെ കണ്ട കാര്യം പറയണം. While I was unconscious, Solas appeared in my dream. Really? I'm glad you're all right. From what I saw, he's trapped in the Fade now. Not here, but some kind of prison. ഇവൻ You're അതിപ്പോഴും sure that wasn't just a dream? എന്താ പറയാ ഡ്രീമാന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടിരിക്കുന്നു. Reaction. Solas can speak with people in their dreams. Even kill them. He said our connection wasn't strong enough for him to do that. He could only reach me because I bled at the ritual site when I got banged up. So Solas is using blood magic, like any normal mage would to play with your mind. But he's not a normal mage, like I told you. He's an elven god. Putting together a nice ritual doesn't make him a god. Of course, he's putting together a nice ritual doesn't make him a god. അവൻ്റെത് is a terrifying god stop. Yes. We all know he's not a god, but it's faster than saying ancient elven mage every time we talk about him. Alright, well, we've stopped the ritual and there doesn't seem to be an immediate danger. For now. You're certain Solas can't use blood magic to affect your mind? I'm not certain of anything. ഇല്ല അവൻ ബ്ലഡ് മാജിക് യൂസ് ചെയ്ത് തന്നെയാണ് കണക്ട് ചെയ്തത് തന്നെയായിട്ട്. What do you mean? Solas had 2 of the other elven gods imprisoned. When he got trapped, They escaped. അവരെയാണ് നമ്മൾ പുറത്തു നിന്ന് So those കണ്ടത്. things we saw come out of the Fade when the ritual went wild, those are... Elven gods, ancient. Elganan and Gillenane, 2 of the ancient elven gods that Solas rebelled against. Okay. The escape is our fault. They are worse than Solas. They are ours to kill. ഇതിലിപ്പോൾ എന്താ നമ്മളവരെ ഹണ്ട് ചെയ്യണം. എസ്കേപ്പ് ഈസ് അവർ ഫോൾട്ട്. നമുക്ക് എങ്ങനെ ഫോൾട്ട് എന്ന് പറയാൻ പറ്റും? നമുക്കറിയില്ലല്ലോ. ദേ ആർ അവേഴ്സ് ടു കിൽ. നമ്മളോട് സോളസ് പറഞ്ഞാലേ നമ്മുടെ ഫോൾട്ടാന്ന് നമുക്ക് തോന്നേണ്ട കാര്യമുള്ളൂ. sights on a pair of elven gods. Like it's easy. Who else is gonna do it? If they're loose, they need killing. They were evil tyrants who enslaved their people. We need to stop them. Solas says Elganan and Gillenane drew on the blight for power and became corrupted. That was when he imprisoned them. So instead of one god running around, we have 2. And they're not just powerful, they're blighted. Yes, We need corrupted. to get out there and stop them. Just like that. Without Varric. And you're still getting back on your feet. I'm fine. We can't just sit here and do nothing. We need to investigate. Figure out what we're dealing with before we rush in and make things worse. അത് നല്ലൊരു തീരുമാനം. ആദ്യം ഇതിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കണം. Get killed. അറ്റാക്ക് ഒക്കെ ചെയ്യാൻ പോണേ. Spend time investigating? അതും ശരിയാണ്. ഹാർഡിങ്സ് റൈറ്റ്, ന്യൂസ് റൈറ്റ്, ഹാർഡിങ്സ് റൈറ്റ്. If Elganan and Gillenane are worse than Solas, we don't have time to waste. We need to act now. We don't know ആ what രണ്ട് they can ഗോഡ്സിന്റെ do or what പേരാണ് they ഇട്ടത്. want. We don't even know if Solas is telling the truth. I'm not saying we go in blind. This time, if we see a shot, we take it. Alright. The last place we saw them was the ritual site. The eluvian took us here from the ritual site, instead of back to Minrathous. Then let's hope it takes us back. Harding, you okay to go? I'm not gonna sit back while elven gods destroy the world because I have a headache.
Alright then. Let's get back to the ritual site. നമ്മൾ ആ റിച്വൽ സൈറ്റിലാണ് ലാസ്റ്റ് ആ ഗോഡ്സിനെ കണ്ടത്, അതുകൊണ്ട് അങ്ങോട്ട് തന്നെ പോവാണ് കേട്ടാ. മുകളിലല്ലേ? ഇതല്ല. അങ്ങോട്ടേക്ക് ഇപ്പം ആക്സസ് ഉണ്ടാവില്ല. വെയിറ്റ്, മാപ്പ് അല്ലാണ്ട് കാണിക്കോ? ഓക്കെ, ഫൈൻഡ് ദ എലുവിയൻ റൂം. ഞാനെങ്ങനെ അങ്ങോട്ട് കടക്കും? താഴ്ത്താ? ഓക്കെ, ഈ ഒരു മിറർ റിച്വൽ സൈറ്റിൽ നിന്ന് നമ്മള് മറ്റേ സിറ്റിയിൽ നിന്നാണ് റിച്വൽ സൈറ്റിലോട്ട് പോയത്. പക്ഷെ നമുക്ക് പരിക്ക് പറ്റിയിട്ട് അവർ ഇതിലേ കൂടെ കയറിയപ്പോൾ അവരെത്തിയത് ഇവിടെ, ഇപ്പം നമ്മളുള്ള സ്ഥലത്ത്. തിരിച്ച് ആ സിറ്റിക്കല്ല കൊണ്ടുപോയത്. അപ്പം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ ഒരു സൈറ്റ്, തിരിച്ച റിച്വൽ സൈറ്റിലോട്ട് ഈ ഒരു മിററല്ല പോർട്ടൽ പോലെ ഇതിലേ കയറി അവിടെ തന്നെ എത്തേണ്ടതാണ്. അപ്പം അവരെ നമ്മൾ ഹണ്ട് ചെയ്ത് കൊല്ലാൻ പോവാ. കാരണം അവരെല്ലാവരും എൻസ്ലേവ് ചെയ്ത് വെക്കും ആൾക്കാരെ, ആ രണ്ട് ഗോഡ്സ്. For all we know, there's a dozen demons waiting on the other side of that eluvian. If it even takes us back to Arlithin. Harding, you sure you're up for this? I'm fine. അവൾക്ക് വയ്യ, എന്നാലും അവള് റെഡിയാണ്. Well then. Alve. Shall we? Oh! Let's do this. Yes. വീണ്ടും ആർലത്തൻ ഫോറസ്റ്റിലേക്ക്. അന്ന് രാത്രി വന്നത്, ഇന്ന് പകല. Well, isn't that a surprise? There's the ritual site. ഡീമൺസ് കാണൂലേ? If the gods really did get out, they're not here anymore. Right, let's take a look around and see if we can find... Okay. Oh! Shut it down! I'm trying! It's not working! I can't contain it! Strife? Irlin? It's me, Elise Harding. അവൾക്ക് അറിയാവരെ. What are you doing back in Arlithin? നിങ്ങളൊക്കെ എവിടെയായിരുന്നു ഇന്നലെ രാത്രി? Complicated. I can see that. Rook, Neve, this is Strife and Irlin. Varric and I met them when we first started hunting down Solas. They're veil jumpers, experts in ancient elven magic. Hardly experts. I should have been able to shut that artifact down. I'm sorry, Tarith. It's not your fault. Since the sky ripped open, the magic's been surging. Bunch of artifacts that had been dormant for centuries started coming alive. This is because പഴയ സാധനങ്ങൾക്കൊക്കെ ജീവൻ വെക്കാൻ തുടങ്ങി, പഴയ ആർട്ടിഫാക്ട്സിനൊക്കെ. ritual, isn't it? You all were supposed to stop him. We did, sort of. We did stop him. The sky's not pulling itself apart anymore, is it? But it didn't go as cleanly as we hoped. Solas got pulled into the Fade, and some things got pulled out. Or someone's, I mean. 2 of the Evanuris.
Elganon and Gillenane. Mathalanast. The elven gods of old. The Evanuris. If they truly have returned. Then things just got a whole lot worse. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ അങ്ങോട്ട് വന്നത്. What's next? So Elganon and Gillenane are loose. Which means what? You thought Solas was bad. He's a bit of a bastard, true. But next to them, let's just say they weren't known for their kindness. There's a reason Solas led a rebellion against the Evanuris, and a reason he imprisoned them. But now they've escaped. Tareth is in bad shape. We need to get him back to the നിങ്ങൾ camp. അവനെ കൊണ്ട് ചെല്ല്. We've still got dozens of veil jumpers unaccounted for. How can we help? We need to find Belara Luther. She's the best there is at working with our ancient artifacts. And also at blowing them up. She was off looking for another artifact before this ritual shook everything loose. If anyone can get a handle on all this wild magic and the artifacts it's setting off, it'll be her. ആ പെണ്ണിനെ കണ്ടുപിടിക്കണം. Then you two get your friend back to your camp and we'll... ബെല്ലാരി രാജനെ ഞങ്ങൾ കണ്ടുപിടിച്ചോളാം. Belara. ആടിങ്ങ നീ ഇവിടെ നിന്നാ മതി. Harding, I need you to stay with the veil jumpers. Neve and I can handle this. I'm fine. പറ്റൂല. Until you recover from your injuries, you're a liability. Fine. We'll meet you back at the Veil Jumper camp. It's just south of here. Belara's out near some elven ruins to the west. At least she was 3 days ago. I'd start your search there. Good luck, Rook. ബെല്ലാരയാണ് മാജിക്കലി കില്ലാടി പെണ്ണ്. ഇവിടെ ഉള്ള ഡീമൺസ് പഴയ ആർട്ടിഫാക്ട്സ് ഒക്കെ വരുമ്പോൾ ഈ പെണ്ണിനെ കണ്ട ഷട്ട് ഡൗൺ ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ല. പഴയൊരു സെഞ്ചുറീസ് ആയിട്ടുള്ള പഴയൊരു സാധനം ജീവൻ വെച്ച് വന്നപ്പോൾ ബിൾക്ക് തടയാൻ പറ്റിയില്ല. പഴയതാണെങ്കിലും പുതിയതാണെങ്കിലും ഇതിൻ്റെയൊക്കെ മാജിക് വെച്ച് കളിക്കാൻ അറിയുന്ന ഒരാളാണ് ബെല്ലാര. അപ്പം അവളെ കണ്ടുപിടിക്കണം. Is it me? Or is there something strange about this fog? I've never seen fog like this. So that suit of armor is moving. അതെ ഈ സാധനങ്ങള് ബെല്ലാര കണ്ട ബെല്ലാരക്ക് ഇതിനുള്ള കഴിവുണ്ട്. എക്സ്പോർട്ടാണ് ആള്. People! Where'd you come from? We were actually looking for you. Belara Luther. Strife and Irilin sent us to find you. Who are you, exactly? Call me Rook. Neve Gallus. Wait, I know that name! But protocol is to wait a full week before they send anyone out to look for me. I've only been gone 3 days. 3 days ആയിട്ടുള്ള പക്ഷെ കുറച്ചുകൂടി പ്രശ്നമാണ് ഇപ്പോൾ. For the worse, unfortunately. Our gods, Elganon and Gillenane, they've escaped from Fen'Harel's prison. And by all accounts, they want to destroy the world. Oh, yes, that is very much for the worse. Okay, wait. I need a second. എന്തിനാ സെക്കൻഡ്? അണ്ടർസ്റ്റാൻഡബിൾ. റെസ്റ്റ് എടുക്ക്. ഒരു അടി കഴിഞ്ഞല്ലേ. It's a lot to take in. It does sort of explain a few things, though. Like what exactly? The surge of raw magic in the area. These artifacts started waking up a while ago, but in fits and starts. One here, a couple there. Then, a couple of days ago, the sky split open. And now, raw magic. Thick as fog. Only a god, or gods, could have done that. There's something kind of exciting about it. And dangerous. Really dangerous. Dangerous enough that I was gonna head back to the Veil Jumper camp, but... But what? See that shimmer? That's a veil bubble. Okay. It's separating us from the rest of the real world, so to speak. You can only pass through it one way. Once you're in, you can't get out. ഓക്കെ. സോ അവിടെ ഒരു ഫോഗ് പോലത്തെ ഒരു സംഭവം ഉണ്ട്. അതൊരു ഷിമ്മറാണെന്നാണ് പറഞ്ഞത്. അതിൻ്റെ അകത്തേക്ക് കടന്നത്. ഇവള് തിരിച്ച് വരാൻ നോക്കിയതാണ്. വെയിൽ ജമ്പേഴ്സിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് പോകാൻ നോക്കിയതാണ്. പക്ഷേ
അതൊരു വൺ വേ ടിക്കറ്റാണ്. അങ്ങോട്ട് കടന്നാൽ പിന്നെ തിരിച്ചു വരാൻ പറ്റില്ല. ഓൾസോ എനിക്ക് തോന്നുന്നു, എനിക്ക് മനസ്സിലായത് അതിൽ കയറി കഴിഞ്ഞാൽ അത് എവിടേക്ക് എത്തുക എന്നുള്ളതും ഇവർ വിചാരിച്ച സ്ഥലത്തേക്ക് തന്നെ പോകണമെന്നില്ല. We will force our way out. അതന്നെ വഴിയുള്ളൂ. We don't have time for this. Let's just force our way out. Oh, I wouldn't do that. I don't know what contacting that much raw magic would do to you. But there's another way. എന്താണ്? A bubble like that? There has to be something at the center that's generating it. Something powerful. If we can find it and remove it safely, I mean, the bubble itself should collapse. Okay, so അതിനെ we're back in reality. Yes. I sure hope so. റിയൽ വേൾഡിന് മാജിക്കൽ വേൾഡിന് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ബബിളും കൂടിയാണ് കേട്ടോ അത്. ആ ബബിളിനെ പവർ കൊടുക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ബബിളിന് വേണ്ട പവർ ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സോഴ്സ് അതിൻ്റെ സെൻറ്ററിലുണ്ടാവും. അത് ചെന്ന് പതുക്കെ അങ്ങോട്ട് എടുത്താൽ ആ ബബിൾ അങ്ങ് പോകുന്ന പറയണം. I've been trying to get to the artifact at the center of the bubble, but these magical constructs keep getting in the way. A few dozen demons shouldn't be a problem. Spirits, not demons. They're animating those suits of armor. The armor's attuned to the artifact to protect it from threats. Ah, and I'm guessing it sees us as threats. ഒക്കെ നമുക്ക് ശരിയാക്കാം. Demons! Right where we need to go. Let's deal with them. ഓ, കൂടുള്ളവരുടെ കമ്പാനിയൻ എബിലിറ്റി ഉപയോഗിക്കുക, അവരെ കൊണ്ട് അറ്റാക്ക് ചെയ്യിക്കുക. അവരെ ഏത് എബിലിറ്റി ഉപയോഗിക്കണം എന്നുള്ളത് കൊടുക്കാട്ടാ. അവളുടെ ഏത് എബിലിറ്റിയാണോ ഞാൻ ഇപ്പൊ കൊടുത്തത് അതാണ് അവളവിടെ ഉപയോഗിച്ചത്. പോര് പോർഷനൊക്കെ ഫുൾ ഉണ്ട്. Any ideas on what the artifact we're looking for might be? I have a couple of theories, but nothing definite. We might find some clues in the ruins, though. I don't usually see elven ruins that haven't been picked over. Not many people come this far into Arlen. Well, isn't this a sight? Wait, is this? No, it can't be. Not here. Can't be what? എന്താണ് മനസ്സിലായില്ല, തെളിച്ചു പറ. The artifact we're looking for must be inside. Okay, അതിന്റെ അകത്തുണ്ടാവും. Could have been a temple, could have been where they stored food. But judging by the sentinels, it's probably something important. ഇവള് പറഞ്ഞ പവർ ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സാധനം അതിലായിരിക്കും. Or something like that. Why would no way across? Think we can make the jump? Oh, no, we can make a bridge. There should be a power crystal somewhere nearby. കണ്ട, ഇവള് ഇതാണ് പറഞ്ഞത്, ഇവള് മാജിക്കിലേക്ക് ഇല്ലാടിയാ. Got it. Bring it over here and slot it in. ഇതിലിട്ടാ നമുക്ക് ബ്രിഡ്ജ് ഉണ്ടാക്കാം. And there we go. Easy. Wow, isn't that something? A resonance amplifier. It's drawing magic from the ring temple to this area. I need to shut it down before we can go up the path. But doing that will attract anything nasty that's hanging around. See up ahead? Magical barriers. In between those arches, blocking the way forward. We need to find whatever's making them. Okay, I will select either. Come on. Okay, this ചെയ്യുമ്പോൾ അടുത്തുള്ള enemies ഒക്കെ വരുന്നു പറഞ്ഞു വന്നു. Let's finish this. Like അവിടെയുള്ള barriers ഒക്കെ അവളങ്ങ് ഓപ്പൺ ആക്കി. Under fire. Watch it. ഓ, നമ്മുടെ ആരോ ഒക്കെ റീചാർജ് ആയി വരണം കേട്ടാ. അൺലിമിറ്റഡ് ആരോസ് അല്ല. എന്നാ ക്രാഫ്റ്റ് ചെയ്യും വേണ്ട, അത് തന്നെ റീചാർജ് ആയിക്കോളൂ.
last of the magic energy. That should be clear ahead. Skill point വന്നിട്ടുണ്ട് ഒരെണ്ണം. ഈ ഒരു സൈഡിൽ നിന്ന് ഓരോന്നായിട്ട് എടുത്ത് നമുക്ക് അങ്ങ് പോവാം. ഡാമേജിന്റെ ഓക്കെ. Oh, hey! ഈ പ്രശ്നം നോക്കിക്കാൻ We'll have to take it down. കബഡി നിരത്തൊന്നും വേണ്ട. Okay, easy enough. But watch out. Whenever you see one, there's more new. Seeing these kinds of ruins never gets old. Anything here that can help you piece together what exactly that artifact is? I have a theory, but we're miles away from where that artifact should be. ഗോൾഡ് വെപ്പണം. നമുക്ക് ഇനി ആർമർ കസ്റ്റമൈസേഷൻ പരിപാടികൾ കുറച്ചുണ്ട്. മരെല്ലാം കൂടെ പിളക്കി വരും. It means I was right. നെവെ നിന്റെ മറ്റേ ഈ അറ്റാക്ക് 3 അമ്പിന്റെ അടി. About where we are. Good job. It's an armory. And I think I know what the artifact is. അവള് നേരത്തെ ഒരു സംശയം പറഞ്ഞിരുന്നത് ഒരു ആർമറി ഫെസിലിറ്റി പോലെ ഉണ്ട് എന്നുള്ളത്. അപ്പൊ ഇവര് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ആർട്ടിഫാക്റ്റും എന്താന്ന് അവൾക്ക് അറിയാന്നാണ് പറയണത്. ബെല്ലാരക്ക് അതാ പറഞ്ഞത്. ഇതിനെ കുറിച്ച് നല്ല വിവരമാണ് അവൾക്ക്. മോളൂസിന്റെ ഏത് അറ്റാക്ക് അടിച്ചേ? ഓ ഷോക്കാക്കി. Come on. So if this is an armory, what sort of artifact are we finding? A weapon? An archive spirit. A what? A creature of the Fade, bound to a crystal. Our ancestors used them to store knowledge and to help them dream. ഒരു ക്രീച്ചറാ. ആൻസസ്റ്റേഴ്സ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള ഒരു ക്രീച്ചറാണ്. നോളജ് സ്റ്റോർ ചെയ്യാനും ആക്സസ് ചെയ്യാനും വേണ്ടിയിട്ടാണ് അവർ ഉണ്ടാക്കിയേക്കുന്നത്. മൈ ഗോഡ്, ഇതാണോ ആ ക്രീച്ചർ? ഇതായിരിക്കില്ല. Methalinast. Darkspawn. ഇത് വേറെ. Darkspawn. Here. I never would have believed it. Another one of those resonance amplifiers. നീങ്ങ വന്നേ. Get ready. ഇത് ചെയ്തേ. Once I shut it down, the path ahead will remain blocked until the magic dissipates. We've got your back. ആക്ടിവിറ്റി അല്ലേ? Got it. ഒരു എനിമീസ്. അവിടെ മുകളിൽ നിന്ന് എന്തൊക്കെയോ സംഭവിക്കുന്നത്. Got company. ദേവൻ ഇവിടെ തൊട്ടടുത്തുള്ളതിനടിയടാ. കഴിഞ്ഞാ There's a problem. എന്ത് പറ്റി? Time for a fight. അവിടെ ഉണ്ട്. I've never seen Neve. Darkspawn this deep into Arlothan Forest before. As far as I know, it's never happened. Could the elven gods be ഇപ്പൊ കണ്ട commanding the ക്രീച്ചേഴ്സ് darkspawn? ഇങ്ങോട്ട് വരാൻ പാടില്ലാത്തതാണ്. ഈ കാട്ടിലൊന്നും അവര് ഒരിക്കലും വരാൻ പാടില്ലാത്തതാണ്. Darkspawn, though, something was different about them. And we'll stop them. Once we get out of this bump. More Darkspawn, right where you broke that wall. കണ്ട്
താഴെ ഇറങ്ങടാ. Done. എല്ലാരും വാ, നമുക്ക് ഇനി അത് ഡീആക്ടിവേറ്റ് ചെയ്യാം. And another resonance amplifier. Should be the last one, I hope. ചെല്ലേ Fingers crossed. അവിടെ അടുത്തൊരു സാധനം നിൽക്കണുണ്ട്. യോ ഒന്നല്ല 3 എണ്ണം. We're close. I can feel it. ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കും അങ്ങോട്ടുള്ള വഴി. Have you noticed something about the blight? Where it is, I mean? It's almost like it's feeding off the elven magic. If that building's what I think it is, then the alignment means we're here. This is it. This is where it was kept. Where what was kept? The archive spirit, or as the ancient elves call it, നീ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ക്രീച്ചർ അല്ലേ? Thalin. It means the inevitability of knowledge. Why is it called that? I don't know. The notes were never very clear on that. രണ്ടാളും അടേ. More constructs ahead. We're getting closer. Looks like this door is going to need a second power crystal. Then let's go find one. അല്ല, സെക്കൻഡ് പവർ ക്രിസ്റ്റൽ ഇത് ഓൾറെഡി ഇവിടെ ഉണ്ട്. ഈ ഡോർ തുറക്കണമെങ്കിൽ പവർ ക്രിസ്റ്റൽ വേണം. രണ്ടാമത്തെ പവർ ക്രിസ്റ്റൽ ഞാൻ കാണുന്നു അവിടെ. കുട്ടി അങ്ങോട്ടേക്ക് കടക്കാൻ ഞാൻ എങ്ങനെ അങ്ങോട്ട് കടക്കും? ഈ സാധനം പൊളിക്കണം. How is it possible? Or is it even possible? വെയിറ്റ്, അതല്ല, മാർക്ക് കാണിക്കണ വേറെ അല്ലേ? ആദ്യം ഇവിടെ ഉള്ള ഈ ഒരു പവർ ക്രിസ്റ്റൽ എടുത്തിട്ട് There has to be another one of those power crystals around here somewhere. ഇവിടെ കൊടുന്ന് വെച്ചിട്ട് ഈ ഡോറ് തുറന്നു നോക്കട്ടെ. ഓ, കറപ്ഷൻ, ബ്ലൈറ്റ്. ബ്ലൈറ്റ് ഉള്ളിടത്തോളം ഇതിന് ബ്ലൈറ്റിന് എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ? നോ. സിമ്പിൾ. I bet we could use it to break through that wall. ഇങ്ങനെ അടിച്ചാ പൊട്ടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ അവിടെ അടിച്ചിരുന്നു കേട്ടോ. ഈ വാള് മുകളിൽ എവിടെയെങ്കിലാണ്. ഏതപ്പോ ഇതിന്റെ മെയിൻ ഭാഗം? എവിടെ അടിച്ചാലേ കുട്ടി ഇപ്പൊ നമുക്കിത് ആ ഡോറ് പൊളിക്കാൻ പറ്റുന്ന? അതുമില്ല. ഓക്കെ, ആ വോളായിരുന്നല്ലേ?
അപ്പൊ ഈ ക്രിസ്റ്റൽ എടുക്കാം. ഇത്ര വലിയ ബ്ലൈറ്റ് ഒന്നും നമ്മുടെ കയ്യിൽ അല്ലാണ്ട് നിൽക്കില്ല തോന്നുന്നുണ്ട്. Come on, Crystal. Come to me. We did it. All that's left is the Nautisterthallen. മറ്റേ creature I അല്ലേ? have so many questions for it. You're going to ask it questions? It's an archive spirit. Yes, archive spirit അല്ലേ? വേറെ നോളജ് മൊത്തം ആ സ്പിരിറ്റിലാന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥിതിക്ക് ആ ക്രീച്ചറിനോട് സംസാരിച്ചാൽ കുറെ അറിവുകൾ അറിയാൻ പറ്റുമായിരിക്കും. Okay, here it is. The Nautisterthallen. So we take it and we're good, right? We can head back. Oh, I wish. No, it's a lot trickier than that. As if darkspawn demons and animated suits of armor aren't tricky enough. നമ്മൾ ഇതിന് വേഴ്സ് കണ്ടിട്ടുണ്ട്. I'm sure we can handle it. It isn't that simple. If I remove the artifact the way I'd usually do it, it'll explode and take out half of Arlathan with it. പിന്നെ എങ്ങനെ The ചെയ്യും? news is, I think I can shunt the energy somewhere else. എന്നാ പിന്നെ അതാദ്യം പറഞ്ഞൂടെ എനിക്ക്? Here we go. അവൾ ആർട്ടിഫാക്ട് എടുത്താൽ ഈ ഫോറസ്റ്റ് നമ്മൾ വന്ന ഫോറസ്റ്റിന്റെ പകുതി അടക്കില്ലാണ്ടാവും. പക്ഷെ ആ എനർജീനെ വേറെ ഏതെങ്കിലും ഇതിലോട്ടൊന്ന് ഡൈവേർട്ട് ചെയ്യുക കൺവേർട്ട് ചെയ്ത് വിട്ടാൽ കുഴപ്പമുണ്ടാവില്ല എന്നാ പറയുന്നത്. അപ്പൊ ആർക്കും പ്രശ്നം ഉണ്ടാവില്ല. ഇത് വരുന്നുണ്ട് കേട്ടാ. Ogre! That's an ogre! ആരായാലും വേണ്ടില്ല. അടിമോളെ അന്റെ എബിലിറ്റി. ഓ കിട്ടി. അവരെ അടിക്കണ എന്നെ മാത്രം ടാർഗറ്റ് ചെയ്യാണ്ട്. അൾട്ടിമേറ്റ് എബിലിറ്റി. ആ വീണ് വീണ്. Wasn't expecting to fight an ogre today. Then again, I also didn't expect to learn that my gods are rampaging around and trying to end the world. Just one of those days. Okay. Let's see. Okay. There we go. Ooh. No, that's good. I think. Oh. What does that crystal do? Keeps the artifact powered. Focuses the ambient magical energy. That's why these things still work thousands of years later. Oh. No, you don't. ആ ക്രിസ്റ്റൽ എടുക്കണം. Okay. Power down. Sulanan, Vir Sulevanan. Arcade spirit. Well then. I am the Nautisterthallen. Oh, idana creature, le. Right. I have questions.
I am the Nadas to defy. മനസ്സിലായി? What do you? കേടായത് സെഞ്ചുറീസ് പഴയതാണേ. Guess it's broken like the rest of the artifacts. It isn't just any artifact. That's the Nodus Derthalin. ഈ പറഞ്ഞ തന്നെ കുറെ പ്രാവശ്യം ഈ ഗെയിം പറഞ്ഞോണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല. Or will, at least. Its crystal is broken. I guess maybe the blight threw its resonance off somehow. But I should be able to fix it. അവൾക്ക് ഫിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും. അപ്പൊ അവനോട് എപ്പോ വേണമെങ്കിൽ സംസാരിക്കാം. My thing, fixing magical stuff. Strife and Ireland will want to know about this. And the blight, and the darkspawn. എല്ലാ കഥയും അവരോട് പറയണം. Let me know when you're ready to head to the Veilgjumper camp. ഞാൻ റെഡിയാണ്. പോവാ നമ്മള് പടക്കൊന്ന് കാര്യങ്ങൾ തീർക്കുക. ഒരു സ്കില്ല് കിട്ടിയിട്ട് ഇത് വെച്ച് ഈ ഫസ്റ്റത്തെ ഇതങ്ങ് നമ്മൾ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാം. എനിക്ക് ഹെൽത്ത് കുറവാകും അല്ലേ? ഓക്കെ ഉണ്ട്. Ready to go? Right. Let's get moving. Come on. I'll show you the way to the Veilgjumper camp. ആൾക്കാർക്ക് പരിക്ക് പറ്റിയിട്ട് നോക്കിയേ. 11 wounded, 16 on bed rest, and some of our most experienced fighters are still missing. We're running out of Veiljumpers. Whatever's going on out there, it's scary. Jahel and Milva never reported back from Demeter's crossing. There are 100 people living in that village, or near enough. You're back, and you're alive. Good. Sounds like things have gotten a lot worse since we left. Darkspawn. They're showing up all over Arlithan, attacking anyone in their path. Evacuated 3 daily settlements already. We ran into Darkspawn too, near the Nodus Derthalin. Wait, you found the Nodus Derthalin? The archive spirit? Yes, they will സംസാരിക്കാനൊക്കെ നോക്കി. The gods. Figure out their next move. പറ്റില്ല ഫിക്സ് ചെയ്യണം. Too bad it's broken. If it weren't broken, maybe. But we're not getting anything out of it anytime soon. Meanwhile, Veiljumpers are disappearing. Something out there took them. I know. But maybe, if we find them... We find the gods. Or at least some sign of where they might be. But Arlithan Forest is huge. Where do we even begin to look for them? Demeter's Crossing. What? Ireland and Strife. When we came in, you said you'd lost contact with Demeter's Crossing. We could go check it out. The 3 of us, I mean. നമ്മളൊരു ടീമായില്ലേ? You're not leaving me behind. അവൾക്കും വരണ ഹാർഡിങ്ങിന്. You're just wounded. We can... You'll have to tie me up to keep me here. I don't know what you're going to find there, Rook. Likely nothing good. But you'd be saving people. And it might get you on the trail of the gods. Demeter's Crossing's on the far side of the lake. There's a small boat at the docks. It'll take you there. Watch your back out there. And good luck. Quest complete. Could we really be at war with our Okay, own gods? we'll need a boat to get there. Let's head to the dock. We aren't prepared. ഇതല്ലേ വഴി? 'Cause we really be at war with our own gods. Let's head to the dock. 'Cause we aren't prepared. 'Cause we really be at war with our own gods. 'Cause we really be at war with our own gods. 'Cause we really be at war with our own gods. 'Cause we really be at war with our own gods. 'Cause we really be at war with our own gods. 'Cause we really be at war with our own gods. 'Cause we really be at war with our own gods. 'Cause we really be at war with our own gods. 'Cause we really be at war with our own gods. 'Cause we really be at war with our own gods. 'Cause we really be at war with our own gods. 'Cause we really be at war with our own gods. 'Cause we really be at war with our own gods. 'Cause we really be at war with our own gods. 'Cause we really be at war with our own gods. 'Cause we really be at war with our own gods. 'Cause we really be at war with our own gods. 'Cause we really
ഫാസ്റ്റ് ട്രാവൽ അൺലോക്ക് ആയിട്ടുണ്ട്. ഡിമെറ്റാസ് ക്രോസിംഗ്. Sounds like a lot happened here. വേറെ കൂട്ടത്തിൽ നിന്ന് മിസ്സായിട്ടുള്ള ആൾക്കാരെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പോണ മിഷനാണ് കേട്ടോ. നമ്മളൊരു റെസ്ക്യൂ ഓപ്പറേഷൻ മാത്രമായി മാറുന്നുണ്ടോ എന്ന് എനിക്കൊരു ഡൗട്ട്. And now, whatever Solas did stirred up everything again. The old blood magic from the war never went away. Ancient relics appear out of thin air, ruins float. It's like an old wound that never healed. And now it's bleeding again. Rook, you ready to go? നീ ഇവിടെ ഉണ്ടോ? റെഡി. Harding, you sure you're up for this? I'm fine. I need to get back in the fight. Then let's go. നീ റെഡി ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ റെഡി പോവാ. നമ്മൾ 4 ആളായ ഒരു ടീം. വാരക്ക് വന്നാൽ പൊളിച്ചേനെ. പക്ഷെ വാരക്ക് റെസ്റ്റിലല്ല, ഇഞ്ചുറി ആയിട്ട്. I've never seen fog this thick in Demetta's Crossing. This isn't right. The dock usually has people bringing goods to market, bartering and shouting. എപ്പോഴും തിരക്കും ബഹളമൊക്കെ ഉണ്ടാവുന്ന ഒരു മാർക്കറ്റാണ്. ഇപ്പൊ ഒരു മനുഷ്യല്ലാണ്ട് കിടക്കുന്നത്. Stay sharp. It's so quiet. Too quiet. Where is everybody? ഇതൊരു മാർക്കറ്റാണ്. ഇവിടെ എപ്പോഴും ഈ പറഞ്ഞാലും ബിസി ആവേണ്ടതാണ്. They ഒരാളും barricaded the main കാണാനില്ല. entrance into town. To keep something out? No, to keep something in. ഫുൾ ബ്ലൈറ്റ്. It's blight. Even worse than in the forest. ബ്ലൈറ്റ് വേൾഡ് മൊത്തം എന്താ പറയാ സ്പ്രെഡ് ആയി തുടങ്ങി. പിന്നെ ഇതിവിടെ അകത്തുള്ള എന്തോ പുറത്തു വരാതിരിക്കാനാണ് അവിടെയൊക്കെ ബാരിക്കേഡ് ചെയ്തുള്ളത്. കുറെ ആൾക്കാർ ഇപ്പോഴും ജീവനോടെ ഉണ്ട്, കുറെ ആൾക്കാർ മരിച്ചേക്കണ്. The town square. We need to search for survivors. Let's see what we can find. Fan out. This blight is weird. What was that? Something big. Stay sharp. Why were they looking for veil jumpers? What did the mayor want with them? അയ്യോ, Look, more people. Must round up everyone. Must get them inside. We will be rewarded. ഇവരൊന്നും കോൺഷ്യസ് അല്ല കേട്ടാ. എന്തൊക്കെയോ എല്ലാരും പറയുന്നു. ഇത് ഡിസ്ട്രോയ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന പറയുന്നു. Nova. ഒരാളെ തിരിച്ചറിഞ്ഞ്. യാ, വേറെ ഒരുത്തന്. ലൈക്ക് ഈ ബ്ലൈറ്റ് ഇവരെ പിടിച്ചു വെച്ചേക്കണ പോലെ അല്ലേ? Jahel, he's alive. Belara. We're going to help you. We'll get you down, Jahel. No, listen. The gods have returned. അത് ഞങ്ങൾക്ക് അറിയാടാ, ഞങ്ങൾ അറിഞ്ഞ്. I saw them. I heard their voices. The gods did this?
A blood ritual to release the blight. The villagers, they said they needed power. Valara, be careful. ആരുണ്ട് ഇവിടെ സർവൈവർ? Come on, that sounds close. Help me! Hurry! Whoa, dragon! ഗില്ലാനൈൻ ദാ ഗോഡ്സിലൊന്നാണ് കേട്ടാ. അതാണിപ്പോ വിളിച്ചത്. ആ ഗോഡ് വിളിച്ചപ്പോ ഡ്രാഗൺ പോയി. I know you. You're the mayor of this town. The village. The people. Are they ഇയാളെ വിളിച്ചിട്ടാണ് വെയിൽ ജമ്പേഴ്സ് ഇങ്ങോട്ട് വന്നത്. All of them. You gave them to the gods, didn't you? Didn't you? They were in my head, infecting my thoughts. They made me do it. Please, help me. ഇവിടുത്തെ ആൾക്കാരെ കുരുതി കൊടുത്ത് വില്ലേജിന് പവർ വേണമെങ്കിൽ പ്രൊട്ടക്ഷൻ വേണമെങ്കിൽ ബ്ലഡ് സെറമണി അങ്ങനെ എന്താ സംഭവം ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇയാളുടെ മൈൻഡിനെ മാനിപ്പുലേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഇയാൾ ഇവിടെ പറഞ്ഞു. അത് കേട്ട് വില്ലേജേഴ്സൊക്കെ ഇങ്ങനെ ആയി. അത് കാരണം തന്നെ കുറെ പേര് ഇവിടെ മരിച്ചു. ആദ്യം നീ മുഴുവൻ കാര്യങ്ങൾ തുറന്നു പറ. I tried to protect people. You have to believe me. എല്ലാരും തന്നെ ഈ ഗെയിമിൽ പറഞ്ഞോണ്ടിരിക്കുന്നു. Told me to lure the veil jumpers to the center of town. ഗോഡ്സ് പറഞ്ഞിട്ട് വെയിൽ ജമ്പേഴ്സിനെ ഇങ്ങോട്ട് വിളിച്ചത്. Rounded up and kept safe. They would be the first to witness the glory of Gillanane's new creation. She showed me gold. So much gold. ഗോൾഡ് പൈസക്ക് വേണ്ടിയാണ് ഇപ്പൊ ഒക്കെ ചെയ്തത്. All this for gold. എന്താ ഈ വില്ലേജ് ഉണ്ടാ? ആൾക്കാരുണ്ടാ? നിങ്ങളെ നമ്പി വന്ന വെയിൽഗാർഡ് വെയിൽ ജമ്പേഴ്സ് ഉണ്ടാ? Demeter's crossing is dead because of your greed. I didn't know. You don't understand what it was like to hear those voices. The gods exploited his greed and fear. I'm supposed to feel sorry for him? I say we leave him right here. But I'll die. The blight everywhere. What if the dragon comes back? അത് ഞങ്ങള് നോക്കിക്കോളാം. If we let you go, you'll run straight back to the gods. They were in his head. Their influence might linger. അതെ, അതുകൊണ്ട് ഇവനെ I understand what they do now. I won't be tempted again, I swear. അത് ഞങ്ങൾക്ക് ഉറപ്പില്ലല്ലോ. Rook. Leave him here. He can fend for himself. No! Wolves will get him in the night. Or, given the state of this place, something worse. ജസ്റ്റിസ് നടക്കണം. He killed an entire village. There must be justice for that. Right. And we choose what form that justice takes. Somebody has to. You don't understand the power they have. They show you what you crave. They speak to the darkness in your heart. No one can stand against that. ഞങ്ങളത് ശ്രമിച്ചു നോക്കട്ടെ. I won't be the last to surrender. I felt the evil. Let's go. No point arguing with the dead man. No.
The Fade had opened, and the gods were free. Thanks to Solas, they'd woken up to find their empire, their subjects, even their fellow gods, all gone. But they still had the power of the Blight, and corrupting a village. ആ ബ്ലൈറ്റ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് അവരാണ്. ആ വില്ലേജ് അങ്ങനെ ആക്കിയത് അവരുടെ ഒരു തുടക്കം മാത്രം. അതുപോലെ ഈ വേൾഡ് മൊത്തം ആക്കും more of the Blight, all of it, to rebuild their empire. അവരുടെ സാമ്രാജ്യം കെട്ടിപ്പടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് It had its costs. യെസ് അവരിതിന് ഉപയോഗിക്കും. അവർക്ക് വേണ്ടത് ഈ വേൾഡ് അല്ല, അവരുടെ വേൾഡാണ്. അപ്പൊ അവർ ഈ വേൾഡ് നശിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഇതിൽ നിന്ന് തന്നെ ഒരു പുതിയ എംപയർ അവരുണ്ടാക്കിയെടുക്കും അവർക്ക് ഭരിക്കാനുള്ളത്. ഫാസ്റ്റ് ട്രാവൽ ഉണ്ട് എന്നല്ലേ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞത്? യാ നമ്മുടെ ഫൈൻഡിങ്സ് എന്താന്നുള്ളത് നമ്മളിവിടെ വന്ന് ഇനിയിപ്പോൾ ഒരു സ്ട്രൈഫിൻ്റെ അടുത്ത് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം. Did you find our scouts? അവരൊക്കെ മരിച്ചു. They're dead. I'm sorry. Elganon and Gillenane sacrificed them in some kind of ritual. Creators. What about the rest of the village? The ritual spread blight everywhere. The entire village was overrun. The few who survived are controlled by blood magic. Their minds are gone. Elganon and Gillenane used them like puppets. I dare say it was a show of force. Whoa, buddy. They will not rest until you are on your knees, fearful, cowering, helpless in the face of such power. Lady Morrigan? 'Tis simply Morrigan to you, Scout Harding. What a pleasure to see you again. Rook, this is Morrigan, an old acquaintance. I thought she could help. Morrigan helped the Inquisition when Varric and I were part of it. She knew more about ancient magic than anyone, except Solas. 'Twas both pleasure and necessity to help then, as it is now. Stopping Elganon and Gillenane shall require many hands. How refreshing. Your cooperative nature is appreciated in return. What can you tell us about all this? As dangerous as Solas himself may be, his imprisonment of the gods was just. To leave them unchecked would have been the very end of Thedas. This is our fault. When we interrupted Solas's ritual, Would those feelings not be better used to put things right? But how? Set aside your notions of godhood and see them for the ancient, powerful mages they are. Standing against them shall require serious magic of your own. When you interrupted the Dreadwolf's ritual, did you happen across any of the tools he used? He had a dagger, but it got lost in the chaos. Then you would do well to find it. 'Tis better in your hands than those of the gods. Is there anything else Solas might have had that could help us? We're in his, he calls it the lighthouse? Yes, the legendary sanctum of the Dreadwolf. 'Tis said his eluvian, the Viravas, could travel to any other eluvian of his choosing. That's not how it works right now. It only goes to Arlethan. I can take a look at it. Maybe fix it even. I know eluvians better than most. Any help you can offer, we'd appreciate. If eluvians even work the same way, all the magic is different now.
Our gods are back. Our gods. And they're killing people and blinding the world. How do we stand up against that? We work together. None of us can do this alone, but we can stop them together. Alara, you're one of the only people in the world who can get our eluvian working. Harding can track down the lyrium dagger, and Neve can spot any clues we might miss that give us more information. Let's get to work. There's a lot of fight ahead of us. Indeed. Prepare yourselves well and have a care in your choices. These are the times in which legends are born or slain. In this battle, I shall render whatever assistance I am able. Right. Let's move. So അവന്റെ കണ്ണാടി പോലത്തെ പോർട്ടലിൽ കൂടെ നമുക്ക് പല സ്ഥലത്തേക്ക് സഞ്ചരിക്കാൻ പറ്റേണ്ടതാണ്. പക്ഷേ നമുക്കിപ്പോൾ അവൻ്റെ ലൈറ്റ് ഹൗസിലേക്ക്, അതായത് സോളസ് താമസിച്ചിരുന്ന സ്ഥലത്താണ് നമ്മളിപ്പോൾ താമസിക്കുന്നത്. ആ ലൈറ്റ് ഹൗസിലേക്കും പിന്നെ ആർലത്തൻ ഫോറസ്റ്റിലേക്കും മാത്രമേ പോകാൻ പറ്റുന്നുള്ളൂ. സോ അത് ഫിക്സ് ചെയ്യാൻ ഹാർഡിങ്ങിന് അല്ല ബെല്ലാരി രാജയ്ക്ക് പറ്റും. അവളെയും കൊണ്ട് നമ്മളിങ്ങോട്ട് പോവുമായിരിക്കും. പിന്നെ റിച്വൽ സൈറ്റിൽ ഇവനൊരു ഡാഗർ ഉപയോഗിച്ചിരുന്നു. അത് ഉപയോഗിച്ചാണ് ഇപ്പോൾ റിച്വൽ ചെയ്തിരുന്നത്. സോ ആ സാധനം വീണ്ടും എടുക്കാൻ മറ്റേ മോർഗൻ നമ്മളോട് പറഞ്ഞു. You can do this, Lace. It's gotta be done. I should have taken the shot. That would have made things worse. You don't know that. All you have are guesses. നീ പറഞ്ഞതുപോലും ഗസ് തന്നെയല്ലേ? Working with more rumors than facts. Of course that's all I have. I should have taken the shot. We shouldn't be at each other's throats. I'm not. Neve, I'm not. I don't blame you, or Rook, or anyone. So just yourself? How's that working out? Tried to stop the world from being swallowed by chaos, and now it might be swallowed by chaos anyway. Elven gods escaped from their prison, Solas is in your head, and we're scrambling to figure out what to do. And Varric? Varric knew the risks. He knew what it might cost. We're still standing. The fight's not over. You know, I like that about you, Lace. You don't stop fighting. You push for answers and action, while I can get stuck on questions forever. Well, we need someone who can put the pieces of the puzzle together. We're fighting the unknown. Exactly. Everyone has a part to play. Varric brought us together because of our strengths. He wanted a team he could rely on. We have to be that team. Play to our strengths. And rely on each other. I think I can manage that. Then let's find Solas's dagger. It'll be a start. ഇവിടെ ഉണ്ടാവും സാധനം. Look. There's magic lingering in this spot. Strong. Old. The dagger was here. Darkspawn. Oh no, what if it took the dagger? Only one way to find out. നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു ഇതിൽ കൂടെ നടന്നു വന്നില്ലേ? അവിടെയാണ് ഡാഗർ ആദ്യം കിടന്നുണ്ടായിരുന്നത്. പക്ഷെ ഇപ്പം അത് അവിടെ കാണാനില്ല. ഈ ഡാർക്ക് സ്പോൺസ് എടുത്തിട്ടുണ്ടാവും അത്. Look, there it goes. Big darkspawn coming right at us. വാടാ. Yeah. Go after that ghoul. Let's get this gate open. Look up there. That magical device. Okay. ക്രിസ്റ്റൽ വല്ലതും ഉണ്ടോ അവിടെ? ഓ ഓക്കെ, ഇതിനതിലോട്ട് പോയിന്റ് ചെയ്യണം. Good work. Let's keep on the trail.
Darkspawn don't usually collect things, do they? Solas' dagger is special. They might have been drawn to it. അവന്റെ ഡാഗർ സ്പെഷ്യൽ ആയതുകൊണ്ടായിരിക്കും അവരത് എടുക്കാൻ വന്നിട്ടുണ്ടാവുക. Anyone spot that ghoul? It must have come this way. Look out! More darkspawn ahead. Got him good, Rook. More darkspawn coming out of those pools. Stagger and take down. Oh. Take it to him. Finish it. Whoa, finisher ഒക്കെ. Time to finish it. Vayo. Did you find the dagger? I don't think these darkspawn took it. Let's keep looking. Oh wait, ഈ നടുക്കത്തെ സാധനം. ഹെൽത്ത്. Over there, a dagger thief. കണ്ട്. More blight in the way. And there's probably another one. ഒക്കെ എവിടെ ഇത് താഴത്തൊക്കെയാ? വെള്ളത്തിന്റെ അടിയിലാ. അത് അവിടെ തന്നെ വെക്കണം. ചാടിയാൻ മരിക്കുമോ? അപ്പൊ ചാടലൊരു ഓപ്ഷൻ അല്ല. Oh, wait. Ah. Nicely done. I mean, it's gross, but you can't argue with results. Vayo. അകത്തുനിന്ന് ഇതെടുത്തിട്ട് ഇതിൽ വെക്കുന്നു. നമ്മുടെ ഡാഗർ കൊണ്ടായ ഡാർക്ക് സ്പോൺ ഈ പരിസരത്തുണ്ട്. Look, അത്രേ ഉള്ളോ? magical beams.
There are 2 of these devices this time. I bet we'll need to direct beams at both of them. നോക്കട്ടെ. That's one. Now to find the other. ഇവിടെ കോണി എന്താണ്ട് കണ്ടല്ല. Good work. Now let's see what's behind that gate. ശരി, ഇവിടെ ഈ ചെസ്റ്റ് എടുക്കാൻ മാത്രം ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ അല്ലേ? Trouble nearby. കണ്ട്. Good one, Lace. Get ready. അവനെ തള്ളിട്ട്. That has to be the ghoul we're tracking. അതെ, അവൻ തന്നെ. Has the dagger. We got company. ഇവര് ഇത്ര ഹെൽത്തോ? ഓ, ജാഗ്രതാടാ. കിട്ടി. Lyrium. Harding? അയ്യോ അയ്യോ. അയ്യോ, അത് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്തില്ല. ഹാർഡിങ് ഓ, അവളിലൂടെ ആരോ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്തതാ. ആരാ സംസാരിച്ച്? I can hear it. The song of the stone. We are free again എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ്. ഓ, അവൾക്ക് എന്താ പവർ കിട്ടിയതിന്ന്. Okay. Are you moving those rocks? I don't know. എടേ, അന്റെ പവർ ഉപയോഗിക്ക്. അനക്ക് പവർ ഉണ്ട്.
Come on, guys. I'm ready. Ade. That's got it. അത്രേ ഉള്ളൂ. Nice, Rook. Thank you. They're coming from the right. Let's end this. Time to end this. ഓ നല്ല അടിച്ചെന്നെ. അല്ല. Got us from a distance. Time to finish this. ആടിങ്ങ. Not too bad. They're aiming for us. Oh! Got us in a distance. I'm good to go. They're at range. Done. Oh. That dagger. What did it do to me? ആ ഡാഗർ നിനക്ക് പവർ തന്നോളെ. Get back. We'll talk it through there. ആ ഡാഗർ അവൾക്ക് നല്ല പവർ കൊടുത്തു. Your pet has failed, sister. And now the magic of the dreadful dagger is hidden from me. Fen Harel meddles once again. If his dagger's beyond our reach, we must craft another. ഇതാണ് ആ രണ്ട് ഗോഡ്സ് ഇട്ടാ. അവർക്ക് ആ ഡാഗർ നഷ്ടപ്പെട്ട്. അപ്പൊ അവര് പ്ലാൻ ബി ആയിട്ട് ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. സോളസിന്റെ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ അത് അത്രയും പവർഫുൾ ആയിരുന്നു. അവർക്ക് കിട്ടിയ അവർക്ക് നല്ല ഉപകാരമായിരുന്നു അത്. ആ സോളസിന്റെ സ്ഥലം ലൈറ്റ്ഹൗസ്. You said something took you over. Something like that? And it's still with you. Yes. I think so. It can't be possession, can it? ഇല്ല I doubt പവർ it. ആവും. Dwarves can't be possessed. They aren't connected to the Fade. Solas's dagger triggered this event. But how? Or why? I'm sorry, Lace. I wish I had answers. It's all right. Talking has helped. And hey, we got the dagger, right? Mission accomplished. Dwarves have never used magic. We can't. പക്ഷെ ഇത് നിന്റെ ഗിഫ്റ്റ് ആണ്, മനസ്സിലായ? It's a wonderful gift. നീ ചൂസ് ചെയ്തല്ല, അത് നിന്നെ ചൂസ് ചെയ്തതാ. But I didn't do anything to earn this. How could I be proud?
നീ അവിടെ ഫൈറ്റ് ചെയ്തില്ലേ? നീ വേൾഡിന് വേണ്ടിയില്ലേ ഇത് ചെയ്യണം? അതന്നെ പ്രൗഡ്. ഫീൽ പ്രൗഡ്. വി ആർ പ്രൗഡ് ഓഫ് യുവർസെൽഫ്. But not in a bad way. I feel connected to the stone. Yes, stone power aanu. Call ourselves children of the stone. Some of us have what we call stone sense. Those that have it can feel caves, lyrium veins, and faults in the rock. I wasn't one of them. Maybe the dagger unlocks something hidden. But this is more than the stone sense I know. I hope you're right that this is a gift. I'd be heartbroken if it caused problems. I trust you. I trust you have അങ്ങനെ problems ഒന്നും നീ ഉണ്ടാക്കില്ല. നീ ആള് പുലിയാണ്. Always have things handled. I just hope I can use this magic to do what's right. I have faith. I'll send word to the Grey Wardens about the blight we saw. And then I'm gonna lie down. And we need more answers about what the gods are planning. I'll find some place to relax and try to reach Solas in the Fade. Good luck. Try not to let him get to you. It feels like we're finally making some progress. And I'm not sure what my new magic's about, but I know it feels right. With their eyes on the Dreadwolf and the gods he'd set loose, they couldn't see their own personal demons coming to haunt them. Harding told herself it felt right. She was connected to the stone, to the lost titans, and all of dwarven history. Oh, stone or lost titan aanu. How could that be anything but good? അത് മേ ബി പ്രശ്നമാവാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് കേട്ടോ. ഒരുപാട് സീക്രട്സും അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഒളിഞ്ഞിരിപ്പുണ്ട്. സോ അതിലേക്കൊക്കെ ഇവള് ത്രൂ ആക്സസ് കിട്ടുകയാണോ ടൈറ്റനിന് അറിയില്ല. Guess I should find some place to try to talk to Solas. സോളസിനോട് സംസാരിക്കണം. അവന്റെ ഡാഗർ കിട്ടിയെന്നൊക്കെ പറയുമ്പോ I don't think. Therefore Harding must have put my pack here. It makes sense. Better place to sleep than the infirmary. Guess I can spare a few moments to unpack my things. അക്വേറിയം ഇവിടെ കിടക്കുമ്പോ എങ്ങാനും I helped a lot of Minratha's slaves escape to freedom the night I met Varric. Then the Magisters cracked down in retaliation, and the Shadow Dragons decided I was too much trouble to keep around. We could have taken a stand and dared the Magisters to come after us. At least people are free because of what I did. ഇത് പഴയ കഥയെ പറയണോ കേട്ടാ. ആദ്യം നമ്മുടെ റൂം ഈ റൂം നമ്മുടെ ഒന്ന് സെറ്റിൽ ആവണം. I asked him how we were supposed to stop Solas, and he gave me this. Take a long, hard look in it, kid. It'll always show the face of a hero who can get it done. I don't know if I see a hero's face, but it's a face that's seen a lot. Got a few new scars. Some that show up in a mirror, some that don't. But Varric believed in me then, and he believes in me now. I can do this. That's all what matters, right? The peddler gave me this after I saved his ഇതൊക്കെ നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ള സാധനങ്ങളാണ്. ഇത് ഈ റൂമിൽ ഇങ്ങനെ ഓരോ സ്ഥലത്തായിട്ട് അടക്കി വെക്കുന്നത്. നമ്മുടേതായിട്ടുള്ള റൂമാന്നുള്ളൊരു ഫീല് കിട്ടാൻ ആ ഒരു ആംബിയൻസിന് വേണ്ടി ഓരോന്ന് വെക്കുക. അപ്പൊ ഓരോ സാധനങ്ങൾ എപ്പോ കിട്ടി എങ്ങനെ കിട്ടി എന്നുള്ളതൊക്കെ നമ്മളിങ്ങനെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് അയവർക്കുന്നതാണ്. അത്രേ ഉള്ളൂ. Thousands of years. Good to remember everything we've done. One last thing. The tools every professional scoundrel needs when learning the trade.
I spent as much time picking locks and mixing poisons as I did training with blades or a bow. That precision, every reagent measured perfectly, the feel of the lock opening, it all just felt right. Right, that's better. Now, how do I connect to Solas? Just sleep or relaxing? Maybe if I clear my mind. Meditate. എങ്ങനെ സോളസായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യാം? നമ്മളെ എപ്പിസോഡ് ലൈക്ക് വീഡിയോയുടെ തുടക്കത്തിൽ ആ ഫസ്റ്റ് ഇതിൽ കണക്ട് ചെയ്തതാ. Back so soon. It must have been worse than I had thought. Connect ആയി. നീ പെട്ടെന്ന് തിരിച്ചു വന്നല്ലോ ഒന്ന്. But perhaps I am mistaken. You may be here to correct me, to tell me that my concerns were unfounded. I am, after all, remembered as the god of lies, treachery, and rebellion. ഞാൻ പറയണമെന്ന് എനിക്ക് വിശ്വാസം ഉണ്ടായില്ലല്ലോ, വിശ്വാസമായി ഉണ്ടാവില്ലല്ലോ, കാരണം ഞാൻ ഗോഡ് ഓഫ് ലൈസ്, ട്രെച്ചറി ആൻഡ് റെബല്യൻ ഒക്കെ ആണല്ലോ. അപ്പം എൻ്റെ കണ്ടെത്തലുകളെല്ലാം ഫേക്ക് ആണെന്നൊക്കെ നീ ഇപ്പം മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ടാവില്ലേന്ന്. വീണ്ടും സർക്കാസം. I'm not here to debate whether what you said was accurate. But to be clear, it was accurate. ആയിരുന്നു. ഈ ചിരിച്ചോണ്ട് പറയുന്നു വേണ്ട. ഇത് ആദ്യം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു കുഴപ്പമില്ലായിരുന്നു. You are asking for knowledge no mortal in this world is privy to. If I am to share it with you, I need to know what makes you the right person to lead the fight against Algernon and Gillenane. നിനക്ക് ഇൻഫർമേഷൻ വേണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ തരാം. പക്ഷേ ഞാനത് നിന്നായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഞാനത് ഷെയർ ചെയ്യുന്ന ഒരു റൈറ്റ് പേഴ്സണോടാണെന്നുള്ളത് എനിക്കെങ്ങനെ വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റുന്നു? Someone has to do something. I may not be the right person for this job. ഞാനാവില്ല ചിലപ്പോൾ അതിന് പറ്റിയ ആള്. പക്ഷെ ഇപ്പൊ നിന്നായിട്ട് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ ഈ വേൾഡിൽ പറ്റിയിട്ടുള്ള ഒരേ ഒരാൾ ഞാൻ മാത്രമേ. അതെ. I met Varric when he asked the Shadow Dragons for help with freeing an old friend from Venatori slavers. The Shadow Dragons had a safe plan that wasn't going to work. So you and Varric led an armed rebellion and dealt a devastating blow to the Venatori. How do you know that? You helped Varric pursue me for the better part of a year. It would have been foolish not to learn about who was hunting me. Then you know that if someone has to make a call, I'll do it. I suppose I was not so different when I started. My rebellion against the Evanuris, the elven gods as you call them. They wish to reclaim their dominion over this world. To accomplish that, they will need two things. First, the Blight. What exists in this world is a bare fragment of its power. The rest is imprisoned until they release it. ഓക്കെ, ഈ വേൾഡ് പണ്ട് ഈ ലോകം ഈ വേൾഡ് കീഴടക്കാനും അവരുടേതായിട്ടുള്ള എംപയർ ബിൽഡ് ചെയ്യാനും ഈ രണ്ട് ഗോഡ്സ് ശ്രമിച്ചപ്പോൾ ഇവനാണ് ആദ്യം അവർക്കെതിരെ റെബല്യൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത്. അപ്പോൾ അവർക്ക് ഈ വേൾഡിൽ അതിന് വേണ്ടിയിരുന്നത് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ. അതിൽ ഒന്ന് ബ്ലൈറ്റ് ആണ്. ഈ വേൾഡിൽ ചെറിയൊരു ബ്ലൈറ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ, പക്ഷെ അവർക്ക് അത് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യണമായിരുന്നു. ബാക്കിയുള്ളതൊക്കെ ഇംപ്രസൻഡ് ആയിരുന്നു. അപ്പോൾ അത് അവർക്ക് തന്നെ റിലീസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ ആ ബ്ലൈറ്റിനെ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അതൊന്നാമത്തെ കാര്യം. അപ്പോൾ ഹൗ ഡു വി സ്റ്റോപ്പ് ദം എന്നും കൂടെ ഒന്ന് പറഞ്ഞാൽ what would they need to do to free the Blight? And how do we stop them from doing it? They will need to pierce the veil to reach the Blight's prison. My lyrium dagger is one of the few artifacts capable of doing so. We've already recovered it from the ritual site. Excellent. Then they will have to make their own. That will give you time. You said the gods needed two things, and the Blight is the first. What's the second? Followers. They have called themselves gods. And what is a god without worshippers to sing their praises? I'm not going to bend a knee to blighted, murdering monsters just because their ears are pointed like mine. I don't think many other elves are going to either. Agreed. Algernon and Gillenane care little for the elves. They will find worshippers among those hungry for power. Tyrants and bullies. The cruel and the corrupt, who fear their own vulnerability and seize any chance to feel strong. If you hunt them, they will lead you to Algernon and Gillenane. ഓക്കെ, രണ്ടാമത്തെ കാര്യം വർഷിപ്പേഴ്സ്. അവരെ സ്വയം ഗോഡെന്ന് അവർ തന്നെ വിളിക്കുന്നതാണ് കേട്ടോ, ഈ രണ്ട് ഗോഡ്സിനെ, എൽവൻ ഗോഡ്സിനെ. അപ്പോൾ അവർ ഗോഡ്സ് എന്ന് വിളിക്കുമ്പോൾ അവർക്ക് ആരാധകർ വേണം. എന്ന് വെച്ചാൽ അവരെ ആരാധിക്കാനും വർഷിപ്പ് ചെയ്യാനും അവരെ പുകഴ്ത്താനൊക്കെ ആൾക്കാർ വേണം, അവരെ ആരാധിക്കാനൊക്കെ. സോ അതിന് സാധാരണക്കാരും നമ്മളൊന്നും അവരുടെ മുമ്പിൽ ഒന്നും മുട്ടുമടക്കിയിട്ട് അവരെ ആരാധിക്കാനൊന്നും പോകണില്ല.
പക്ഷേ ഈ നാട്ടിലെ ക്രൂവലായിട്ടുള്ള ആൾക്കാരെ, കറപ്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരെ, ബുള്ളി ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരെ, പാവങ്ങൾ, പവർ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ, എങ്ങനെയെങ്കിലും പവർ കിട്ടണം എന്നൊക്കെ ആഗ്രഹിക്കുന്ന പൊട്ട ആൾക്കാരുണ്ടാവില്ലേ, ദുഷിച്ച ആൾക്കാരുണ്ടാവില്ലേ ലോകത്ത്, അങ്ങനത്തെ ആൾക്കാർ, ഈ പിശാചിനെ ആരാധിക്കുക എന്ന് പറയുന്ന പോലെ അങ്ങനത്തെ ആൾക്കാർക്ക് ഓരോന്ന് ചെറുതൊക്കെ കൊടുത്തിട്ട് ഇവർ ഫോളോവേഴ്സാക്കി മാറ്റും. അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ ആൾക്കാരെ വേൾഡിൽ കുറേ കാണാൻ കിട്ടും. അങ്ങനത്തെ ആൾക്കാരെ ട്രാക്ക് ചെയ്ത് ഫോളോ ചെയ്ത് പോയാൽ, അവരെ ഹണ്ട് ചെയ്താൽ നമുക്ക് ഇവരുടെ അടുത്തേക്ക് എത്താൻ പറ്റും. പിന്നെ അവർക്ക് ബ്ലൈറ്റ് ഫുൾ റിലീസ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല. അതിന് അവർക്ക് ഇവൻ്റെ ഡാഗർ വേണമായിരുന്നു. അതായിരുന്നു ഇവൻ്റെ ഡാഗർ മിസ്സായപ്പോൾ അവർക്ക് ദേഷ്യം വന്നതും. അവരിപ്പോൾ പ്ലാൻ ബി ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ അവർക്ക് സ്വന്തമായിട്ടൊരു ഡാഗർ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും. പക്ഷെ അതിന് കുറച്ച് സമയം എടുക്കും. അത് നന്നായി. അപ്പോൾ എൻ്റെ ഡാഗർ നിങ്ങൾ ആ റിച്വൽ സൈറ്റിൽ നിന്ന് കൊണ്ടുവന്നതെന്ന് ഇപ്പം പറയാം സോളസ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് അത്രയും സമയം കിട്ടി. താങ്ക്സ്. Thank you. I'll go poke at the cruel and the corrupt, and we'll see what we find. The Veravas, the lighthouse eluvian, can take you anywhere, if you master its secrets. Have you done so? Not yet, but we've got one of the veil jumpers working on it. She'll get it sorted, and we'll see how it goes. Yes. I suppose we will. ഇവൻ്റെ ആ കണ്ണാടിയുടെ സീക്രട്സ് നിങ്ങൾ മാസ്റ്റർ ചെയ്തോ? മാസ്റ്റർ ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്ക് എവിടെയും പോവാന്ന്. Please tell him that I regret what happened. അതുപോലെ വാരിക്കിനെ കണ്ടാൽ പറയണം അങ്ങനെയൊക്കെ സംഭവിച്ചില്ല. വാരിക്കിനെ അവൻ കുത്തിയില്ലേ, അങ്ങനെയൊക്കെ സംഭവിച്ചില്ല, എനിക്ക് റിഗ്രറ്റ് ഉണ്ടെന്ന് അവനോടൊന്ന് പറയണം. വാർഡ്രോബ്. ഇതിടാല്ലേ, ഇത് കുറച്ചുകൂടി വിഷയ ലുക്കായിട്ട്. നമ്മുടെ അൾട്ടിമേറ്റ് എഡീഷൻ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഇങ്ങനത്തെ കുറേ സാധനങ്ങൾ അവൈലബിൾ. അത് ഫുൾ സെറ്റാ. ഓ സെറ്റ്. അതും സെറ്റ്. ഈ ബോ മാത്രം നമുക്കൊന്ന് ടീമിനോട് ചേർന്ന അതിരിക്കട്ടെ. കുപ്പായം ഇതൊക്കെ ഈ സെറ്റിൻ്റെ ഭാഗമാണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മളെ ടീംമേറ്റ്സിൻ്റെ കുപ്പായങ്ങൾ നമുക്കിവിടെ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാം കേട്ടോ. എല്ലാവർക്കും ഓൾറെഡി നല്ല കുപ്പായാണ് ഡീലക്സ് എഡീഷനിൽ തപ്പ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. എല്ലാവരുടെയും അങ്ങനെ ആയിരിക്കുമല്ലോ. അതെ, വാരിക്കിനെ കാണുന്നു, വാരിക്കിനോട് പറയുന്നു. എൻ്റെ കൂട്ടുകാരനായിട്ട് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. So Solas told the truth about the gods. You heard? It's bad, Varric. If you'd seen Demeter's crossing. The team needs to act fast. And it can't do that with me leading from a bed. You've got to take point on this. അവന് വരാൻ പറ്റില്ല. I'll get it done. ആക്ച്വലി വാരിക്കാണ് മെയിൻ ഇവിടെ. Harding might. പക്ഷെ അവന് പരിക്ക് പറ്റിയ കാരണം അവനിവിടെ റെസ്റ്റ് എടുക്കേണ്ടി വരിക. A detective to find the Dreadwolf and a scout to get us the lay of the land. Exactly the people he'd expect me to recruit. Disciplined, predictable. And then there's you. Remember when we first met, kid? You risked your neck to bring down an entire slavery ring. Pretty much by yourself. I had help. Sure. I got winded about 5 minutes in. You did most of the work. Ticked off a bunch of Minrath's big shots, but you've got a knack, kid. For what? Finding a way through the wildest shit I've ever seen. With a plan that no one expects. On the best day of his life, Solas wouldn't see you coming, Rook. And don't worry. I'll still be here to talk if you need me. Okay, talk to you later. I'll let you get some rest. You're gonna be fine, Rook. Hey,
one last thing before you go. I've been racking my brain thinking of contacts who might help us with these gods. You got any ideas? Nothing. But being a leader isn't about having all the answers yourself. It's about knowing who does. Neve has connections to a whole world that Harding and I barely know. Might be worth talking to her. Will do. Thanks, Varric. Anytime. ഞാൻ സംസാരിച്ച് കണ്ടുപിടിച്ചോളാം. ഒരു ലീഡറിന്റെ കയ്യിൽ എല്ലായ്പ്പോഴും ഉത്തരങ്ങൾ ഉണ്ടായിരിക്കണമെന്നില്ല. പക്ഷെ ഉത്തരങ്ങൾ അറിയുന്ന ഒരുപാട് ആൾക്കാർ ഈ ഭൂമിയിലുണ്ട്. അപ്പൊ അവരുടെ അടുത്ത് ചെന്ന് സഹായം ചോദിക്കണതും ഓക്കെ ഓൾറൈറ്റ്. അവരുടെ അടുത്ത് ചെന്ന് ചോദിക്കുന്നത് അന്വേഷിക്കുന്നത് ഒരു കുറവല്ല. ഒരു ലീഡർ അങ്ങനെയാണ് വേണ്ടത്. എല്ലാവരും നിന്ന് അന്വേഷിക്കണം. അപ്പോൾ ഇവനും ഹാർഡിങ്ങിനും അറിയുന്നതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ നെവിനെ അറിയാം. നെവിൻ്റെ അടുത്ത് സംസാരിച്ച് നോക്ക്. വേൾഡിൽ ഒരുപാട് കോണ്ടാക്ട്സ് അവൾക്ക് ഉണ്ട് എന്നൊക്കെ. സോ ഇനിയിപ്പോൾ ടീമായിട്ട് സംസാരിച്ചിട്ട് നമ്മൾ അടുത്ത മിഷനിന് പോവുകയാണ് സുഹൃത്തുക്കളെ. ഈ ഒരു എപ്പിസോഡ് ഗെയിം അറൗണ്ട് ഇത് നല്ല ലെങ്ത് ഉണ്ടാവും. 25 hours ഇതിൻ്റെ ക്യാമ്പയിൻ ഉണ്ട്. വലിയ ക്യാമ്പയിനാണെന്ന് പറയണത്. നമുക്കിതിന് ഒരു ഡിസർവിങ് സപ്പോർട്ട് ഇങ്ങനെ കളിച്ചിരിക്കാം. എനിക്ക് അത്ര പറയാനുള്ളൂ. കളിച്ചിരിക്കാം. വിഷ്വൽസൊക്കെ കട്ട് സീനൊക്കെ വരുമ്പോൾ എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട്. അല്ലാത്തതും കുഴപ്പമില്ല. ഗെയിം പ്ലേ റൈറ്റ് കുഴപ്പമില്ല. എന്തായാലും നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ സപ്പോർട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ ഇതുപോലെ മുടക്ക് ദിവസം മാത്രമേ എനിക്ക് ഇടാൻ പറ്റുള്ളൂ. ഇതുപോലെ ഇതൊരു ഡേ ടൈമിൽ ലെങ്തി ആയിട്ടുള്ളൊരു എപ്പിസോഡ് ഞാൻ ഇടുന്നതായിരിക്കും. ഓക്കെ. സോ ഇങ്ങനത്തെ എന്താ പറയുക ഗെയിം ആയതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ വലിയ ഇത്ര ലെങ്ത്തിൽ ഇട്ടത്. യൂഷ്വൽ നമ്മുടെ മെയിൻ സാധനങ്ങളൊക്കെ എപ്പിസോഡായിട്ട് ഇടുള്ളൂ. എല്ലാവരും കാണാൻ എളുപ്പത്തിൽ. ഇതെല്ലാവരും കാണുമെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നില്ല. കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ സന്തോഷം. നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ താഴെ കമൻറ്റ് ചെയ്യും. ഓക്കെ. അപ്പോൾ എന്തായാലും ഞാൻ ഇപ്പോൾ പാർട്ട് 1 എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇട്ട് വയ്ക്കുന്നുണ്ട്. ബാക്കി നമുക്ക് പിന്നെ എപ്പോഴെങ്കിലും കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാം. പ്രോബ്ലി ഇത് നല്ല റെസ്പോൺസ് ഉണ്ട്. കാണാൻ ആളുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഓഫ് കോഴ്സ് ഞാൻ അടുത്ത വീക്കിൽ തന്നെ സെറ്റ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. ഓക്കെ. അപ്പോൾ നമുക്ക് അടുത്ത എപ്പിസോഡിൽ കാണാം ഗൈസ്. ഭാഗ്യമുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഗെയിമിൽ ടു ബി കണ്ടിന്യൂഡ്. അത് നിങ്ങളുടെ കയ്യിലിരിക്കണത്. വൺസ് അഗൈൻ താങ്ക്സ് ടു EA ഫോർ സ്പോൺസറിങ് ദിസ് വീഡിയോ. അപ്പോൾ നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണാം. ബൈ.